Michel, was hast du gemacht? Neues Lied? Neues Video? Lass sehen. Geil gemacht. Hey! Yes. Hello. Willkommen. Welcome, everybody. Magic in the house. Join us in death. Endlich wieder Scream-Zeit. Nein, ich schreie nicht. Keine Sorge. Wie schön, geht's dass euch, ihr alle Jungs? da seid. So an. Ja. Freue mich, dass du gekommen bist. The Count ist hier von den Helsing Bad Boys again. Die So cool. Freude ist ganz meinerseits.
Sehr schön. Wir haben heute wieder ein riesig geiles, bunt gemixtes Programm. Und bevor wir aber starten, wollen wir natürlich euch alle begrüßen im Chat. Genau. Ja so ein ab, riesengroßes das ist Hallo geht raus an so alle der Zuschauer. Wahnsinn. Da geht es ja schon richtig ab, Mensch. Hello everybody. Und Wie im Puff an Heiligabend. hello everybody. We are amazed what's going on in the chat already. This is a community you have there. We are not jealous because our community is great as well, and we are very happy that you're here. And also, wir haben über 50 Likes schon auf der Sendung. Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie ihr wisst, wie man wie man mit Gastgebern umgeht. Gleich ein Like setzen. Das ist so geil. Also, wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, tut es gerne bitte auch. Das sagt jeder YouTuber, aber wir sagen es halt auch, weil wie ihr vielleicht wisst, wir werden ja auch gedrosselt, weil wir Videos von Bands spielen, werden wir also niemand vorgeschlagen, schätze ich mal. Und deshalb können wir die Mund-zu-Mund-Propaganda ganz gut brauchen. Also abonnieren. Ich hätte mit Franky, ich hätte mit dir wetten können, der labert wieder nur über Likes. Ja. Jo, was haben wir heute alles? Was haben wir heute alles zu bieten für unsere Gäste? Hau mal raus. Was steht auf der Karte heute? Auf der Spacekarte steht heute. Was steht auf der Karte? Weiche Teile und auch harte. Die Band Impact. Die Band Impact. Eine, würde ich mal sagen, Kick-Ass Rock'n'Roll Band. Also ich weiß nicht, was es war. War es der Schlagzeuger von Impact oder der Frontsänger? Den habe ich persönlich kennengelernt und wir haben Platten ausgetauscht bei einem Videodreh von Radio Bob. Tatsächlich. Ah, cool. Ja. Ich habe dich unterbrochen. Ja, also Impact haben wir hier und die Jungs von Impact, da ist einer dabei, der Daniel Böhringer, der macht mit seinem Bruder noch ein kleines, feines Festival und zwar nennt sich das Metalnight. Da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen. Das findet am 30.09. findet es statt. Da reden wir auch noch drüber und dann danach kommt unser Julian Larre von LACRIMAS Profundere. Ich hoffe, du hast auch die Bands in der Playlist heute, die auf diesem Festival dann auftreten werden. Ein paar. Was sind? Hoffentlich. Profi wie er ist. Oh. Klar. Ganz wichtig, muss ich als erstes sagen. Erstmal hier, cheers the count. Yes. Cheers the count. Hello Meg. Ich fühle mich geehrt. Liebe Grüße. Hello Maria. Of course, you have to revise German today. Das heißt also, heute wird Deutsch geübt. You got it, but I try my best to translate a lot more than I did in the beginning. So it will be a switch between German and English. Hopefully I can translate the most important parts, okay? We give our best. We give our best. We try to give our best. Yes. But sometimes it's a problem if you're in the talk and in German. You have to remember, we have a lot of English guests, so please remind us in the chat if I should translate more. Okay, just let us know. And we forgotten all when we drink when. Yeah. So let's start slowly. You know them. Especially him, you know. Yeah. Yes, I guess the chat will. Yes, I guess the chat will. Julian. Also in English, you to ask him in English. You know. Yeah, of course. He answers in English, of course. Wait. This is very funny. Here, Meg. I love getting my German refreshed. Dankeschön. Dankeschön. You're welcome. Herzlich willkommen. Yeah. Welcome. Ich bin noch. Welcome. Yeah. So many new names and known names, of course. We greet our from the LDMV community, we greet our dear Mariola, of course. Yes. Und Corinna kenne ich auch schon. Adriana, I know as well. Wir versuchen alles zu verstehen. So genau, es wird kein Problem geben. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön.
Super cool. So, Ich, how do we ich start? würde sagen, wir holen mal die Jungs rein von Impact. Oh, warte. Natürlich. Das war Warte. anders geplant. Ja, Genau, stimmt. Sorry, Eigentlich, genau, du musst genau. ja, genau. Eigentlich wollten wir zu Beginn auf die nächste Woche hinweisen. Da ist es ja endlich Genau. soweit. Wir sehen uns auf dem Upper Saw Festival. das Upper wir mitpräsentieren, Saw Festival, in genau. Dotternhausen. Und Eigelb City. Eigelb City. Eigelb City, ihr könnt selber schauen, wo das ist. Es ist im Süden auf jeden Fall. Und haben sich auch viele angekündigt, unter anderem unser Super Exzess Jakob. Grüß dich, Jakob. Nettes, ist es dein Weisheitszahn? Oder? Wisdom Tooth, das ist ein Festival. Wisdom Tooth Festival. Ja, genau. Okay. Ganz wichtig, das ist in der Nähe von Balingen. So, für die, ja? Genaue Adresse muss ich mir selber auch noch raussuchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Jakob... Dotternhausen, Upper Saw. Yeah, German festivals are Yeah. badass, but the one we are talking about next week is the Upper Saw Festival. It's a relatively small festival in the south, so It's I'm local. traveling from Berlin to this festival, and I hope to see a lot of the Screamers community there, because it will be also our first Screamers meeting with a lot of Freibier, if you understand. Yes. And stuff like that, and merch. A We lot have of Freibier. merch. We have even more merch than LACRIMAS PROFUNDERE, actually. We have buttons Yes. and underwear is coming. I don't know. A lot of stuff is in the planning because of him. He has an illness. He's like a merch fanatic, so to say. No, he's just a ordering working everything you man. want. He's just a working man. He does. I'm a working You man. talk, he does. Okay. Yeah, but everything is needed. Someone has to talk and someone has to work. You know? And I talk. That's right. Actually. All right. Wir sind ja eine Gemeinschaft. Von daher macht jeder Grüß die das, Franzi. was er. Oh, Franzi, danke noch für deinen Einkauf. Sie hat auch ein T-Shirt gekauft erst kürzlich. Dankeschön. Danke für den Support. If Ja, you want to mega. buy something from Scream for Yeah. Metal, of course, just check Yes. in on our Facebook page. We have a Facebook group. It's a private group. You can send us It's a Da private. fällt mir gerade blah ein, blah. Andresch, You can ask Andresch, ganz kurz. this guy for merch. Andresch, ganz kurz, wir könnten doch ein gebrauchtes T-Shirt von dir verlosen. Obwohl ich habe einen Vorteil, ich stinke nicht. Geil. Das kommt wahrscheinlich. Jo, also ich würde sagen, willst du noch was sagen zum Upper Saw? Aber so will ich den Upper Saw? Trailer sehen. Wir haben ja okay, also, unser lieber okay. Micha, der heute ein bisschen später Okay. kommt, der hat ja den Trailer Okay, gemacht. warte ganz kurz. Okay, dann kurz Upper Saw Trailer, dann geht's weiter mit Impact. Let's go. Ja, und heute, Arkham Circle war die letzte Band, also die zusammengeschmissenen Äste. genau, Arkham Circle ist die Band vom Veranstalter Mick. Unser lieber Mick, grüß Genau, dich. genau, Wir freuen uns genau. schon und ihr öffnet das Festival, das wird bestimmt geil. Ich wollte noch sagen, ich bin nächste Woche am Mittwoch schon in Stuttgart. Wer aus der Region kommt und Zeit hat, Mittwochabend im Schwarzen Keiler in Stuttgart gibt es eine Album-Session. Wir hören das gesamte Album von Sleep Token. Während der Zeit könnt ihr nicht rein und raus. Das hat den Grund, Playtime Album Sessions ist so angelegt, man hört sich ein komplettes Album an.
Im Rahmen der Metal Nights hat man gestartet mit Black Sabbath vor einiger Zeit. Und jetzt geht es eben mit was Modernerem weiter. Sleep Token haben wir uns rausgesucht. Danach reden wir noch über Future of Metal ein bisschen und gibt ein DJ-Set. Also es wird bestimmt ganz interessant, wer Bock hat darauf. Und ja. Wenn ich Frühschicht hätte, vielleicht, aber ich habe Spätschicht. Ja. Diese Listening Session, die findet im Dunkeln statt, habe ich. Stimmt es ich so? weiß nicht genau, ob sie es abdunkeln. Auf jeden Fall ist der Raum geschlossen. Also selbst die Leute, die mit Sleep Token nichts anfangen können, werden dann wahrscheinlich Spaß haben. Die sind dann zum Fummeln da. Deshalb ja Sleep Token, ne? Sleep Token, jo. Ja, genau. Okay. Das ist so ein Insider-Kennwort. Ja, das kennen wir schon, Andresch. Der kommt von Berlin, weißt du? Kann ich noch ein kurzes Berlin. Wann niemand sich um so schwule Bands handelt, weißt du? Also du meinst jetzt Berlin KitKat Club und so. Ja, ist schon klar. Ja, genau. Du bist das gewöhnt, weißt du? Du musst ein bisschen. Das ist völlig normal. Du bist das gewöhnt. Also jetzt wollen wir mal die Jungs rein von Genau, Impact, würde ich sagen. Es wird Zeit. Ja? Impact! You welcome, motherfuckers! Let's welcome Impact und gleichzeitig Veranstalter von der Metal Night, wie ihr im Hintergrund schön sehen könnt. Schönes Banner aufgehängt. Yeah. Richtige Profis. Und ihr habt unser T-Shirt hast auch an. Oh, Dankeschön. So wie es gehört. Hallo erstmal. Perfekt. Welcome to the band Hello. Impact, and I have to translate for the English speaking. The festival, a very small festival nearby Franky's home, also in the south of Germany, is called Metalnight Hohenmemmingen. It's a very small festival. It was founded by this band here, by Impact, and now they will explain to us what it's about. Ihr habt's wahrscheinlich verstanden. A small festival with big people. weil der Frankie kommt. Du wolltest sagen great people, nicht big people. Great people. Ja, und big people ist auch. Ja, genau. Great, aber obwohl das kann natürlich auch beides. Jetzt wollt big und great gleichzeitig. Genau. Daniel, es musst du mal ganz kurz vorstellen, wer sind die zwei Jungs neben dir? Ist das dein Bruder oder? Genau, ich stelle einfach mal vor, also wir zwei gehören zu Impact, einmal der Matze, unser Gitarrist. Und genau, der zweite neben mir ist mein Bruder, der Johannes, eigentlich unser Technikchef auf der Metal Night und auch unser Tour, wenn wir mit Impact unterwegs sind. Also er ist eigentlich überall, wenn wir unterwegs sind, immer mit dabei. Sehr cool. Finde ich auch mega, dass ihr als zwei Rock'n'Roll-Brüder, das finde ich richtig geil. Ja, der gibt so den drin, der ist nur heute nicht dabei, der gehört auch mit zur Festival-Crew. Ah, okay, cool, sehr cool. Genau. Alle freiwillig eingebunden, ja? Mehr oder weniger. Ja. So there are for you there are two brothers, and he said there's even a third brother, but he's not here at the moment, and he's also in the organization. And I just asked him if it was free will that all brothers are participating. So, and he laughed. So unfortunately, the third brother can't answer the question at the moment. Ich würde sagen, um die ganze. You wanna hear the music? Yes, wir wollen euch mal Impact vorstellen. Und zwar habe ich mich da als ersten Song habe ich mir Hometown rausgesucht, weil ich finde, der knallt voll rein und hat richtig geilen Groove. So Samstagabend, weißt du, zum Bier aufmachen. Und vor allem, Hometown ist ja wahrscheinlich Hohenmemmingen, oder? Wo das stattfindet. Ist das mit Hometown gemeint? Okay. Also Leute, viel Spaß mit Impact Hometown. Let's go. Regler nach rechts.
Yeah! Das Ganz knallt ehrlich. ein. Sehr geil, sehr geil. Jetzt müsst ihr mir gleich mal eine Frage beantworten. Wie kommen so junge Typen wie ihr auf so einen geiler 80er-Sound, in der Zeit, wo ich groß geworden bin? Gute Frage. Uns taugt die Musik, glaube ich, selber einfach so. Und dann haben wir unbedingt so eine Musik machen wollen. Wir machen einfach das, was uns Spaß macht und das kommt dabei raus. Und wenn es euch auch Spaß macht, dann ist das natürlich richtig geil. Voll. Mega. Sicher. Lass die Mega. mal anschauen. Mega. Schönes Oberteil, jawohl. Sehr geil. Klemm-Oberteil, geil. jawohl. Moment, apropos, das habe ne, ich, ihr habt's- das hab ich unten rum. Hey, Sich! Da kann ich auch noch mithalten. Ich hab kein Zebra. Ich kann den Rücken kann auch Ich hab nur entzücken. ein Reh hier. Ich habe nur ein liebes Geil. Reh hier, kein Zebra. Sehr geil. Ja, sehr geil. Sehr geil. Ihr habt ja Ist wahrscheinlich übrigens gesehen. lustig. Ja? Ist lustig, ich glaube, ich habe eure Platte. Und zwar, ich weiß nicht, was euer Frontsänger oder was euer Schlagzeuger, der am meisten so Clam-mäßig unterwegs ist. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe ihm eine Ruiner-Platte gegeben. Wir haben uns kennengelernt bei einem Videodreh von Radio Bob und ich habe ihm ich habe ja eine Punkband Ruiner und wir haben Platten getauscht. Ich habe ihm eine Ruiner-Platte gegeben und er hat mir eure Impact-CD gegeben. Daher. Geil. Ja, das war dann unser Plan. Schön. Lustig. Wir haben das Album gesehen, richtig geil. Ich glaube, ihr seid zu dritt, oder? Kann das sein? Wir waren so, ja, eigentlich sind wir es liegt gerade auf Eis, aber ja, wir sind ein Trio. Ja. Okay. Ja, Aber mega sein neues geiles Projekt. Schlagzeuger fällt gerade. Dankeschön. Schlagzeuger fällt gerade. Also Das wenn liegt jemand ein gerade alles geiles, lahm, Frankie. Das liegt gerade alles lahm. ja, aber wenn jemand so spielen kann wie der Mickey D, dann kann er sich beim Felix melden. Immer, immer. Aber ich Ja, glaube, das ist so. für die Helsing Bad Boys, das wäre gerade lukrativer. Ja, da hoffen wir das bald. Ihr habt ja gesehen im Chat hier, 80s. Also es hat 80s Glamour, ja. Yeah. hat vielen Leuten gefallen Yeah. auf jeden Fall. Sehr schön. Und Mac fragt, ob alle Insta haben und sie Garantiert. sagt auch, the hosts included. Of course we have Instagram. So just check out Impact, check out Scream for Metal, and then you will find us, of course. And the count. We have Insta and we have WhatsApp. And we have this is OnlyFans. And of course TikTok. And OnlyFans. Actually, for And you like to explain. I always say, Oh, and yeah. like I always have to say, if you really want to support a band directly, go to fucking Go to Bandcamp. Bandcamp. Yeah. You know. So the band gets directly the money. You can Support order it. merch and stuff, all that. So this is the best way to support a young band, Bandcamp, right? Right. By Ich the hab, way, ich hab, the joke with TikTok and Instagram, this was not Frankie's joke. This was a borrowed joke from the Viking of the Walkings. band Walkings. And if you want to see it was a very funny show. We interviewed him here, so check out on our YouTube channel. You can find the show under the live tab, I think, somewhere. Ja, Frankie, weiter Ja. geht's. Was gibt's Neues bei Impact? Wie läuft's gerade bei euch? Macht ihr gerade eine CD oder überhaupt? Was sind so Pläne von euch die nächsten Monate? Ja, wir machen gerade ein bisschen weniger Live-Shows. Das dürfte ja aufgefallen sein. Wir haben letztes Jahr, ich müsste jetzt lügen, 23 Shows gespielt. Das war durchaus kräftezehrend. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen dieses Jahr ein bisschen ruhiger an. Wir machen gerade einiges im Studio. Wir haben einige Songs in petto, die jetzt dann nach und nach am Fertigwerden sind. Das Ganze wird irgendwann in Form eines Records erscheinen. In welcher Form, das werden wir noch ankündigen. Jo. Wann genau, wissen wir noch nicht genau, aber wir sind fleißig im Hintergrund am Arbeiten. Deswegen werden wir dieses Jahr auch nicht mehr viele Shows spielen. Aber neues Okay. Material Aber gibt's. dafür Also stay neues tuned. Material. New Material. Sehr cool, sehr cool. Material. Aber jetzt hast du Material. Aber jetzt hast du gesagt, Daniel, es wäre kräftezehrend. Du bist halb so alt wie ich.
Bist du jetzt gerade ein, oder? Er spricht schon voll so 9 to 5, Digga. Also, du musst noch was reißen. Wie viele Shows waren es? Wie viele Shows waren das? 23 oder was ist gerade? 23 Shows, genau. So, Wir arbeiten halt alle Vollzeit. Das ist fast Ich glaube, da kann ich mit Ruiner fast mithalten. Wir haben 2016, als es bei uns losging, glaube auch so 25 oder 23 Shows gespielt, aber ist geil. Dafür habe ich gelebt. Ja, das ist doch mega für so eine junge Band. Ja, außerdem jetzt, cool. jetzt nach der Krisenzeit ist es ja auch nicht so einfach geworden, ne? Wieder Fuß zu fassen. So langsam wieder los, dass man irgendwo spielen kann. Ich meine, außerhalb von den großen Festivals, klar, aber es ist schon ein bisschen, hat sich schon ein bisschen verändert. Man merkt es an alle Ecken ganz arg. Das ist ganz schön. Gerade deswegen haben wir auch letztes Jahr gesagt, wir wollen Vollgas geben und wollen alles machen, was uns irgendwie über den Weg läuft, was sich anbietet, was Spaß macht. Und ich glaube, es waren ein paar echt gute Sachen dabei. Aber es gibt ja auch ein schönes kleines Festival, wir bald spielen. Am 30.09. ein bisschen Werbung in eigenes. Jetzt kommen wir zum Thema. Ich habe hier. Ja, vor allem mit den echten, vor allem mit den Headlinern, wo ich immer sage, das sind für mich die echten Spitfire, ne? Auch Kumpels von uns und so weiter. Also die machen richtig geilen Speed Metal. Also jeder sollte sich diese Band mal reinziehen. So Rico und seine Mann. We were just talking about that Impact played more than 20 shows, which is for this time right now. Is quite a good number for a young band, because after the crisis, you know, everything got little bit difficult. Of course, not for Wacken and big festivals, but small clubs, it's slowly getting better. And was this also the reason why you founded the Metalnight, so that you simply can play in your home region? Also war das eigentlich auch der Grund, warum ihr die Metalnight gegründet habt, dass ihr einfach selber auf einem Festival quasi spielen könnt in der Ecke, oder? Denke ich nicht. Ja, mitunter. Also ich meine, die Idee stammt grundsätzlich von mir. Die Idee dahinter war einfach, Punkt 1, ich wohne in Hohenmemmingen, das heißt, das ist meine Heimat. Einfach was im Heimatdorf. Hometown. Hometown, genau. Es gibt bei uns viele Feste, aber es gibt halt eben kein Metal. Deswegen auch eine Metalnight und zum anderen ist auch so auf den ganzen Landkreis bezogen oder ein Stadtgebiet hier, der Franky weiß, wovon ich spreche. Es gibt hier nicht viel. Also wenn wir hier irgendwie Metal spielen wollen, es gibt keine wirkliche Kneipe mehr, wo du irgendwie auftreten kannst oder irgendwas machen. Hier ist wirklich tote Hose. Wir haben ein bisschen Rock am Herzfeld, wir haben die Heavy Days und dann ist aber auch schon Ende. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen irgendwas schaffen. Für, die Toten zum Leben spielen quasi. Ja, genau. Wo wir eben andere Bands die Möglichkeit geben können zu spielen. Wir wollen das Ganze eben so halten, dass wir möglichst auch viele Leute abholen können. Deswegen versuchen wir auch den Eintrittspreis so nieder wie möglich zu halten. Klar, umsonst geht es nichts, aber super. Bring back 80s Metal. Ja, ich hatte erst. Ja, genau. Ja, ganz genau. Ja. Yeah. Cool gemacht. Spitfire, wir haben Eier. Circle of Silence, Despise Impact und Black and Damned. Unser Micha mit Black and Damned. And our dear host Micha is playing in the band Black and Damned. He's the songwriter of this band. So, wie weit ist es für den Franky, dass er hinrollen kann? Von Gingen an der Brenz nach Hohenmemmingen? Was sind es? 3 Kilometer oder 2-3 Kilometer? Scheiß. Okay, so geil, gell? actually, ja, ohne Scheiß. Jetzt warte mal, ich hab zwar kein Geld mehr, aber ich krieg immer mehr Bock auch auf dieses Festival da. Also ich da musst du unbedingt mit, Felix. Da musst du unbedingt mit. Also, dann machen wir was aus. Dann bin ich auch dabei. Dann sage ich meinen Kumpels von Spitfire auch mal wieder Hallo und einfach mal, dass ich da bin. Weil ich kann auch nur jedem empfehlen, Leute, unterstützt diese Art von Festivals. Ja? Vergisst diesen ganzen Quatsch im Sinne von Wacken, Summer Breeze. Ja, die verdienen auch alle das, aber ganz ehrlich, da steckt mehr dahinter, als ihr ahnt. Also wirklich für ein Festival-Tickets 222 € und so weiter. Hey,
als hätten sie es nicht kommen sehen. Ja? Sie haben sich selber verkauft, sie haben teilweise auch ihre Seelen verkauft. Wenn ihr wirklich was Gutes tun wollt, unterstützt diese Art von Festivals. Ja? Der Underground wird immer leben. Ja? Es ist einfach Deswegen, so. Und ihr müsst solche supporten und nicht die ganz großen Konzerne, die haben sich irgendwann selber verkackt und verscherzt. Drum sind es auch alles nur noch Karnevals. Sage ich mal einfach so. Supportet bitte genau diese Festivals. Und hier noch ein Gruß vom Jakob an euch auf dem Wisdom Tooth, wo er ja das schöne Symbol hat auf dem Festival. Habe ich gleich erkannt mit dem Weisheitszahn. Ja, ich würde sagen, Franky, hau mal den nächsten Song von Impact rein. Wir wollen ja mehr hören Musik! Von den Jungs. Ja, Musik! Das kann nur eins sein! Das kann nur eins sein! Faster and higher! Eier! Let's go! Wir haben Eier! Body count in the house, body count in the house, body count. Ein Hoch auf dieses Shirt, das habe ich auch im Schrank. Sensationell. Die Jungs sind eingefroren, kann das sein, oder? Ja, aber es sehen gut aus. Ihr seht gut Sieht aus, gut falls aus, ihr uns gell? hören könnt. Ja, they are frozen.
Because Wisst ihr, was- your wisst ihr- heart's not wisst- open. Ihr müsst mal Wisst gucken, ihr, was- die sind auch stumm geschaltet. Wisst ihr, Ja, was best ist? but they're wisst ihr, was looking best ist? good. Die looken gut und sie sind ruhig. Faster and higher. So, Sehr Ähm, cool, sehr cool. Too fast for love. Wir haben natürlich geil. noch, also Leute aus dem Süden, ich zeig's nochmal schnell. Wer genau. Bock hat hier Jeden drauf. Fall. Aber ihr Aber müsst natürlich erstmal nächste Woche auf das Upper Saw kommen. Da haben wir natürlich Ja. kein Abersaw, also nächste Woche Abersaw Festival und die Woche darauf ist es die Metalnight. Und wir haben jetzt so überlegt, wir unterstützen natürlich das Abersaw Festival, weil die kleinen Festivals alle Hilfe brauchen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen da auch ein Streamer-Treffen. Das Streamer-Treffen ist jetzt einfach, die, wo Bock haben, sollen da hinkommen, wo uns mögen. Wir sind vor Ort, der Enders ist da. Der Franky Felix, ist da. Felix kommt auch und viele nette Leute. Überraschungsgäste kommen natürlich auch noch. Sehr geile Musiker kommen auch noch als Überraschungsgäste. Also nicht als Musiker, sondern als Überraschungsgäste. Und dann gehen wir natürlich auf die Metal Night und da sind dann auch wieder, wenn Screamer, Scream for Metal Fans sind da gerne herzlich willkommen. Die es nicht zum Upper Saw schaffen, die können uns ja dann auf der Metal Night treffen, zum Beispiel. Was kostet Chrissy, es? Chrissy, Nur mal das- so zum das Ding. ist- Was kostet ganz kurz, die Metal Nights? 49 € war das, glaube ich, oder? Kann das sein? Oder, nee, das kann, oder, ich muss gucken. Das war, glaube ich, sogar noch billiger. Nein, das ist doch. Glaub ich. Das ist doch. Nee, das war der Preis das war der Preis vom Upper Saw, genau. Das ist noch billiger. Richtig. Ich glaube, es sind bloß 30 €, Felix. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Also auch Ja, also- ich kann es mir nicht mehr leisten, aber irgendwas finden wir da, glaube ich. Irgendeine Lösung finden wir Natürlich, da finden wir eine Lösung. Du gehst du Also- gehst ab morgen Pfandflaschen ans Einsammeln. Blöder Wichser! Wer noch schnell Bock hat, uns dort zu treffen, hier kommt auch die Page. Ist ganz einfach, upper-saw.de. Check it out. Ja, genau. Please. Aber so. Ah, da Dr. ist es. House. Ja, ich würde sagen, Dort- falls ihr uns anschaut oder das Internet ist ausgefallen in Hohenmemmingen, wer weiß, wählt euch einfach nochmal ein, versucht es nochmal, vielleicht ist auch einfach der Akku leer, das passiert ja auch manchmal. Ja, wir machen würd einfach sagen- Musik weiter, würde ich sagen, oder? Hä? Sollen wir, wir spielen einfach noch, wir spielen jetzt so, wir haben noch 3 Bands, die da spielen werden und die hauen wir jetzt einfach der Reihe nach runter. Ich hoffe, Spitfire ist auch dabei. Jetzt kommt Ja. Aber jetzt- so, jetzt kommt's aber so. Okay. nee, jetzt kommt Metal Night. Ja. Metal Okay. Night. Dann darf spielen wir Spitfire doch nicht gleich zählen. Dann Metal spielen wir Night, doch ja, gleich also- Spitfire. Dann spielen wir doch Spitfire für unseren Client. Nein. Also gut. Wenn er es schon Also, will, warte wenn mal. er es schon will. Warte mal, also gut, dann machen wir es. Also diese Band, diese Band, die jetzt kommt, Spitfire, spielt auf dieser Metal Night. Es sind die Metal Headliner, Night. es sind Kumpels von mir, es sind für mich die echten Spitfire, hammergeiler 80er Speed Metal. Grüße gehen raus nach Karlsruhe an Rico und seine Jungs. Apropos, Spitfire. für wen's, weil du gerade sagst, es gibt also 2 verschiedene Bands. Falls jemand das Ja, genau. interessiert und Es er gibt 3 sucht die Bands, falsche. es gibt 3 Oh, okay. Spitfire-Bands. Aber Okay, ich muss alles klar, sagen, das ist es gibt noch mal eine Spitfire-Band aus München und die habe ich schon lange entdeckt. Die habe ich auch mal hier gespielt. Die machen eher so eine Richtung so Kick-Ass Rock, sage ich jetzt mal, so bisschen Motor Jesus mit drinne, vielleicht so ein bisschen, ja, so, und die Jungs sehen eher so aus wie der Michael Paulson von Volbeat. So zurückgehemmt, Okay. da kann man es unterscheiden, so zurückgekämmte Haare und sind aber auch cool, ja. Ist natürlich blöd. Dass es allein in Deutschland mehrere Bands mit dem Namen ja, gibt, ist natürlich ja, ein bisschen ja. doof. Es ist nun mal Ja. so, ich meine, das sind nicht nur in Ja. Deutschland, Ja. die andere Spitfire-Band, die kommen, glaub aus, ich weiß es nicht, England oder sonst noch, ja, scheißegal, aber jedenfalls diese Spitfire-Band, die da auf dem Festival Ja. spielt, die orientieren sich an der Motorik des englischen Jagdbombers. Und hier, guck mal, Ja. Metal Night, 18 € Eintritt. Ah, ja, Super! super. Ja, mega. Das Also, ist Felix, eine Ansage. Das sind ungefähr 60 Pfandflaschen.
Du hast die Schnauze und zahlst. Also wir für haben das. viel Spaß mit Spitfire, Never Stop the Madness. Yeah. Yeah! Spitfire! Hallo Jungs, welcome back! Lemmy ist mit euch. Ihr habt nur Getränke geholt, stimmt? Ich muss ganz kurz Grüße sagen an ganz liebe Grüße an der Jim Ramses. Hallo Jim, you crazy Ja, motherfucker. Und an Mandy Lion. Ja, another crazy motherfucker. Mandy, Lion another from great man. Mandy Los Lion. Angeles. Los Angeles. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Mischung aus Rob Zombie und der Undertaker. Er spielt Ein Killer-Typ, hey. Saints of Los Angeles. Sehr geil, sehr Thunderbites. geil. Thunderbites. Thunderbites, neues Projekt übrigens, ja, hört mal rein. Thunderbites, Mandy Lion am Gesang. Also die Thunderbites ist quasi ein Projekt, da spielt der Norman Bates von der New Roses Gitarre. Und die haben dann verschiedene Gastsänger, also sind es glaube ich 3 Videos draußen mit jeweils verschiedene Sänger. Das ist halt wie so eine Art Musikprojekt, aber richtig geil gemacht. Ja. Danny Schwarzer am Bass und so weiter, also richtig cool. Ja. Okay, for you Und das singt der Mandy Lion im dritten Video.
Under the Gun singt er da. Und da müsst ihr euch mal reinziehen, wie der aussieht. Krass. Richtig geil. Ja. Oberarm, mein Oberschenkel. Genau. Okay, well, just for you in English, Mandy Lion, we greet you. We had him on the show with Danny Schwerter. They both had very cool experiences in US already in the States. Like we had a little bit of celebrity talk, and they are now playing together in a project called Thunderbites. And this is the project of the guitarist of the New Roses, Norman Bites. Check it out. They have several videos out. So the band is called Thunderbites. Yeah, cool. Cheers to LA. Chat. Also ich habe jetzt, jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf die, ja genau, cheers, zurückkommen auf die Metalnight. Das sieht geil aus. Da kriegt man gleich Lust auf Party. Ne? Ja, also, die Spitfire-Jungs, die sind tight, ne? Jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf die Metalnight. 18 € war der Preis, Eintrittspreis, Ja, gell? hier, Zu geil, zu geil. Ja. Jakob klärt gleich auf. Er hat gleich ausgerechnet. Wie geil. Wie geil. Also 18 €, weißt du, ich muss es so überlegen. Da spielen jetzt 5 Bands. Ja, aber ihr müsst es mal runterbrechen auf die Bands. Das sind 3,50 €, weißt du, wenn du so überlegst. Also das ist So, billiger geht's gar nicht mehr. Ja? so Ich sag jetzt mal ehrlich, selbst wenn es 50 € kosten würde, wäre das gerechtfertigt. Ja, also ist meine Meinung. Ja, ist meine Meinung. Ja. Weil, Wir haben gutes Essen da, wir haben gutes Bier da, gute Musik, gute Leute. ja, Wir freuen uns Ja. auf euch. Wir haben Ja. nur 3 Karten übrig, also ein bisschen mehr. ja. Du, ich sag's euch ganz ehrlich, allein wenn du ins LKA gehst, ja, oder lass es M&S Connection in Mannheim sein und so weiter, bezahlst du allein schon mindestens 10 € Eintritt für so einen behinderten DJ, der denkt, er wäre, was weiß ich, der King Käse und die ganze Nacht nur Scheißdreck laufen lässt in seiner Playlist und irgendwann um Mitternacht kommt vielleicht mal Lucretia My Reflection und ganz am Schluss kommt vielleicht Love Will Tear Us Apart von Joy Division und das war dann das Highlight. Also man muss auch sagen, bei den großen Locations mittlerweile, also ich empfinde das so, dass ich da gar keine Lust mehr habe zum Party machen, weil wenn ich das sehe, da kostet ein Jack Daniels 7, 8, 9 €, da muss ich sagen, seid ihr doch ganz sauber oder was? Also Es geht nicht mal mehr darum, es geht darum, ich habe einfach das Gefühl, die DJs haben kein Herz mehr. Da denke ich mir jetzt, sag mal, geht ihr eigentlich auf die Leute ein? Der erste Spruch, dein Lieblingsspruch, Franky, nimm dich selbst nicht allzu wichtig. Das ist die Herzensangelegenheit eines DJs. Geh auf die Leute ein, die Leute sollen doch Spaß haben, die sollen Party machen, die sollen doch gerne Zeug saufen und so weiter. Dann lass keinen so einen Scheiß laufen. Und wenn es noch so eine Fledermaus-Party ist, es gibt richtig geile Gothic-Songs. Lass doch die laufen, anstatt diesen ganzen Das ist Deutsch-Scheiß. Deswegen machen wir eine Metalnight. Richtig. Oh, Ja, Leute, jetzt eine kurze Frage so zur Metalnight. Gibt es da zwischen den Umbauposten, macht da jemand Musik oder Genau, wir haben einen Special Guest an Land gezogen. Schlaganfall. Wir haben einen Special Guest an Land gezogen. Genau, und zwar, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Georgie von Heavy Metal Bar Piano wird unsere Umbaupausen musikalisch supporten, sage ich mal. das finde ich geil. Das wird eine Sonderüberraschung. Der macht in jeder Umbaupause dann sein 30-Minuten-Set. Der Mann wird dann im Abend sehr viel Musik machen, weil wir haben, wie man sieht, 4 Umbaupausen. Dann machen wir vielleicht danach noch ein bisschen. Guck, die haben es schon in die Tat umgesetzt. Die haben den Vorschlag schon in die Tat umgesetzt. Bei der Umbaupause spielt jemand kennt ihr das, wenn ihr auf dem Festival, wenn ihr auf dem Konzert seid, auch selbst wenn das 3 Bands spielen und diese Zeit dazwischen ist doch total kacke. Da muss doch Musik laufen. Da muss doch die Stimmung am Laufen sein. Und da ist dann die Musik aus. Alle Leute gucken sich blöd an, wissen nicht, wo sie ihre Hände hinschieben sollen. Und da ist das ist noch eine Party. Das ist noch eine Party. Weißt du, was ich meine? Da gehört doch Musik dazu.
Es gibt Ja. nichts anderes wie Umbaupausen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen da was machen. Und der George hat absolut Bock und haben wir gesagt, das passt perfekt. Klar, der macht jetzt nicht den klassischen Metal, aber also ich bin absoluter Metal-Fan, finde es extrem geil, was er macht. Georgie! Das wird für uns Aber alles du kannst ja zum Ich wäre jetzt Beispiel total ausgerastet, wenn du gesagt hättest, es ist Franz Böllner and the Heavy Metal Warriors. Daniel, du kannst ja für 2024 mich als DJ einplanen. Zwinker, zwinker. Okay. Smile, smile. Zwinker, Frankie, zwinker, smile, check this. Check this. Okay, ja. I understand Fledermaus, wie geil. So I have to translate a little bit. I Weil have ich to vorher gesagt interrupt. habe. Scheiße. I have to interrupt Frankie today a little bit in the flow. Fledermaus, I'm sorry bad, about yeah. I'm sorry about that, but the brother understands. Of course, it's better if I translate a little bit more. Yes. Yes. Okay, we were talking about the very cheap price for a cool festival like this. It's Yeah. 18 euros. 18 and bucks. 18 fucking bucks. bucks. And this is really Brilliant. great. In fact, they invited like 5 bands and they organized it all by themselves. So this is really cool that something like this happens. And even in the changeover between bands, they will have a special guest who plays heavy bar piano, something like Mambo Chord vielleicht. Ist es so ähnlich? Nicht ganz so schlimm. No, nicht ganz so schlimm. So we were just talking about the beginning of this metal night, and but we were not able to ask the guys yet how this all started. So I will ask now, and what are the problems with that if you organize stuff like this for young people who have a band? Also was ich jetzt fragen will, ist natürlich, wenn man sowas anfängt, weiß man ja gar nicht, was auf einen zukommt. Man hat natürlich seine eigene Band und dann lädst vielleicht 2, 3 ein, aber du musst ja noch so viel anderes organisieren. Du musst erstmal die Location klar machen, du musst die PA klar machen, du musst die Bewirtung klar machen, alles drumherum und Genehmigungen braucht es ja da. Ihr macht es jetzt zum 2. Mal. Ist das alles so flüssig abgelaufen oder teilt ihr euch das auf? Habt ihr von Anfang an gesagt, du machst das und das und das? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also kann man so sagen, wir haben auf jeden Fall im letzten Jahr einige Fehler gemacht, sage ich mal, oder Dinge gemacht, die man besser machen kann. Daraus haben wir gelernt. Klar, wir haben auch gute Sachen gemacht. Wir haben danach ein Feedback-Gespräch gemacht, haben alles gesammelt, was war gut, was müssen wir besser machen. Und ich denke, da werden wir auch dieses Jahr einiges in die Tat umsetzen, hoffe ich. Klar, das erste Mal läuft nie flüssig. Es gibt immer Dinge, die nicht so laufen, wie man sich vorstellt. Wir hatten letztes Jahr fette technische Probleme, die uns extrem Schwierigkeiten bereitet haben. Hast du in der Hand, passiert halt manchmal. Ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Ich glaube, wir hatten ein extrem geiles Fest letztes Jahr. Keine Party. Wir machen es dieses Jahr noch eine Spur größer. Also die Technik wird noch mal ein bisschen ausgereifter, ein bisschen hübscher. Da wäre ein ganz großer Dank an die Firma FBV Eventtechnik, die sponsert uns die gesamte Technik. Das ist auch mit ein Grund, warum wir überhaupt so einen Ticketpreis anbieten können, weil wir eben mit sehr viel Technik abgehen, für die wir nicht Tausende von Euro in die Hand nehmen müssen. Müsst ihr für die Gemeindehalle zahlen? Müsst ihr für die Gemeindehalle Miete zahlen? Ja, wir mieten die von der Stadt, Gingen, aber als Anwohner der Stadt Gingen bekomme ich die zu sehr angenehmen Konditionen, deswegen... wir bezahlen sie mit unserem Körper. Sehr schön. Sehr You sexy motherfucker. Ja, aber das ist doch das, was ein Underground-Festival letztendlich wieder ausmacht. Gell? Die eine Hand reicht sich der anderen und so weiter. Nur so kann das auch funktionieren. Darum sage ich, Leute, supportet solche Festivals. Wir können das, ganz genau. Ohne Unterstützung wäre so ein Preis bei 5 Bands nicht möglich. Ist absolut. Natürlich. Und deswegen, wir sind auch extrem auf den Vorverkauf angewiesen. Umso früher wir quasi auf eine Null rauslaufen, desto besser. Wir wollen auch damit keinen Gewinn machen. Alles, was an Gewinn übrig bleibt, wird an die Bands ausgeschüttet. Dann bekommen die Bands einen Bonus. Geil. Sehr geil.
anders Okay. funktioniert. Lobenswert. Was, Ja. was Muss unbedingt kurz- was für höchstes Ziel einfach an der ganzen Geschichte ist. Wir wollen alle mit Spaß da rausgehen. Ja. Keine Band soll wütend nach Hause gehen und sagen, okay, das war scheiße. Da sind wir wirklich bemüht. Wir schauen, dass das Catering passt. Wir schauen, dass genug Bier da ist. Das ist immer die erste Frage. Die erste Frage, die ich stellen würde, was gäbe es als Catering? Also Band-Catering sind wir aktuell noch am Schauen, wie wir das letztendlich machen. Da wird es auf jeden Fall was geben. Das hängt noch ein bisschen von unserem Caterer ab. Wir werden auf der Metal Night selber wird es auf jeden Fall so die kleinen Fingerfood-Sachen wie Pommes geben. Er hat mal was gesagt, dass er Schnitzelweckler machen möchte. Ja. Wir sind da ein bisschen abhängig von dem Caterer, weil die Stadt Gingen hat einen Caterer auf der Halle. Wir müssen Okay. uns quasi nach dem richten. Ja. Der ist aber, Weil- aber wir haben mit dem schon einige Gespräche geführt. Der Ja. der kommt uns da sehr weit entgegen, deswegen können wir da auch nochmal ein bisschen schauen, was es dann geben wird. Wir sind auch noch in Arbeit, Sehr dass gut. es für die veganen Kollegen was gibt. Hey! Da ist ein Schnitzel weg im Fehlerplatz. Nee, wie gesagt, also es wird auf jeden Fall was geben. Ganz endgültig kann ich dann sagen, da haben wir nächste Woche das finale Gespräch dazu. Das finde ich sehr, sehr gut. Die Jungs, die denken was und vor allem, weil Catering, das ist immer das erste, oder für mich war es immer das größte Problem, weil jeder Veranstalter, der kein Herz für die Bands hat, setzt dir ein wässriges, verficktes Chili con Carne auf den Topf. Und ich kann es nicht mehr sehen. Ich hasse es einfach. Da sage ich, Leute, hast du mir ein ganz normales Brot? Also, ja, wieso ein ganz normales Brot? Da gibt es Chili con Carne. Ich will kein Dünnschiss haben, ich will was im Magen haben, bevor ich auf die Bühne gehe. Auf Bühne. Leute, Joe. Also ich glaube, da haben wir letztes Jahr keinen schlechten Job gemacht, was Catering anbelangt. Das stimmt. Hut ab. Dieses Jahr wird es noch ein bisschen besser, denke ich. Hoffe ich. Ich würde sagen, wir machen wieder Musik, Freunde. Ja. Henrich, du musst ein bisschen entspannter gucken. Du siehst gerade so verbissen aus. Ja, wahrscheinlich verdrückt es gerade den Stift. Wahrscheinlich muss er gerade, weißt du, wahrscheinlich muss er gerade zum Kacken und er verdrückt sich einen Stift. Das kann ja auch sein. Kann auch sein. Also was ihr nicht vergessen dürft, bitte, das ist eine große Bitte. Joking wir dürfen die around! Wir dürfen die Übersetzung nicht vergessen, weil wir labern uns Joking hier around. Just joking unsere around. Eier. We were talking Also about, bitte we were talking hört about auf. he was looking like this, and I was like, oh, maybe he has to go to the toilet. fart. Maybe A fart. he needs to make he needs to fart. Peter Steele von Type Negative hat zu Oh, Vanessa great. gesagt vom Headbangers Ball, er hat gesagt, I'm sorry Vanessa, I have to make Earth now. So, also, let's Yes. play music. No. Also Leute, die nächste Band, die bei der Metal Night spielt, Black and Damned. Wusste ich. Sehr cooles Video. Viel Spaß damit. Regler nach rechts, Bier aufmachen. Rock'n'Roll. Let's go.
Legendärer Schluss. For all you people out there who didn't know Black and Damned yet, of course this was Frankie in a major role in the video clip. And in the end of the video clip, you see his famous mobile camper of the Vegan Asses of Rock and Roll. Check it out at the Facebook page, Vegan Asses of Rock and Roll. They have a lot of followers. You can learn a lot there and you can see a lot. And yeah, funny video. Thank you, brother. I still have to translate something from the Metalnight, of course, for you people out there. We were talking about the very cheap costs for this festival and that you all should support underground festivals more because they are worth it. As you can see, you have 5 bands for 18 euro. This is almost nothing for each band if you break it down. And we were talking about how this is possible. And it's possible if you talk with the local town you're coming from. They get very cheap prices, for example, for the PA, for the sound, and also for the location. So it's all about a regional stuff that you can organize. And yeah, we like to support smaller stuff like this because it's really true. It's from the heart side, as Frankie always says, from the heart side. And this is to support. So we hope it works also for the next year. Wie viele Leute werden denn erwartet? Also wie viel waren denn beim Start da, bei der ersten Ausgabe? Ist ja immer so schwierig abzuschätzen, wenn man was Neues macht, gell? Also, ja, wir waren letztes Jahr, es waren so bei knapp 100 Gästen. Platz hätten wir für ca. 250 bis 300 Gäste. Ich hoffe, dass wir eine schnucklige Gemeindehalle. ja gut, ich sage mal, die Halle selber würden 400 Leute reinpassen, da wir eine große Bühne bauen, passen halt nur noch 300 rein. Sehr geil, so sehr muss geil. man auch nicht machen. Nein, ich denke, wir würden schon auf 400 Leute reinlegen. Aber Kurze Frage, Ja. Daniel. Habt ihr Möglichkeit, gibt es da die Möglichkeit zum Campen oder Zelten? Leider nicht wirklich. Das gibt leider die Halle nicht wirklich her. Okay. Also es gibt einen Parkplatz. Offiziell kann ich nicht sagen, dass man da campen darf, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass man es nicht darf. Es ist halt ein klassischer Parkplatz. Mehr gibt leider die Halle nicht her. Wir haben da mit der Stadt Versuche gestartet, was zu finden, aber bisher hat sich da leider nichts getan. Die Stadt bietet halt an, dass man Ferienwohnungen haben kann oder eben dann in das Motel gehen kann. Das können wir natürlich bei dem Ticketpreis leider nicht irgendwie anbieten, dann zu sagen, okay, wir bieten irgendwie Ferienwohnungen an oder so. Nur mal ganz ehrlich, ja, bei einem Tag ist das noch so ein Win wie bei einem Parkfestival. Und wer ein Kombi hat, der parkt sein Auto auf dem Parkplatz und schläft dann einfach im Auto, so wie ich es zum Beispiel dann machen würde, oder der Frankie in seinem Wohnmobil. Ja. Was wir noch gucken wollen, kann ich nicht versprechen, dass es klappt, aber vielleicht bekommen wir die Möglichkeit, dass es zumindest ein Shuttle-Fahrzeug gibt, was zum Bahnhof pendelt, dann kann man mit dem Zug fahren. Man muss dazu wissen, dass Zugverbindungen im Land Baden-Württemberg extrem toll sind dann zu gegebenen Uhrzeiten. Das ist halt so. Kann man leider nicht. Parking yes, Camping no. Ja, aber jetzt ist ganz ehrlich, Daniel, das Wichtigste überhaupt ist, dass ihr das Festival macht. Ja, dass richtig. Dass überhaupt jemand noch die Eier in der Hose hat, das durchzuziehen. Und auch wenn bloß 100 Leute kommen, es wird trotzdem eine geile Party und und wir gucken, dass ihr rauskommt. Wir machen das. Das ist eine Herzblutsache, ja. Und man muss wirklich dankbar sein, dass es so kleine Festivals gibt. Und vielleicht verstehen es die Leute auch irgendwann mal, dass die kleinen Bands, dass das genauso schön ist wie auf Wacken. Ja, das klingt jetzt blöd, aber es ist doch faktisch doch, dass es diese kleinen Festivals so mit 10 Bands, bis zu 10 Bands viel familiärer sind. Dass die Musiker auch mal Zeit haben, rauszukommen, mit den Leuten zu sprechen. Du kannst noch Smalltalk machen mit den Musikern oder du kannst dir eine CD unterschreiben lassen, was weiß ich. Ja, solche Dinge, so dieses Zwischenmenschliche, das ist ja alles, was
Es will doch keiner so abgehobene Stars oder so, ja? Das will doch keiner. Ja? Und jetzt kommen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Wenn irgendwo eine Fledermausparty ist oder sonst was, da wird weder Unterkunft angeboten noch sonst was. Du parkst dein Auto und wo du hinterher pennst oder ob du noch reinfahren musst, halt dein Problem. Du zahlst erstmal für nichts und wieder nichts. 10 € Eintritt nur für den DJ, der dann seine Playlist laufen lässt, wo nur langweilige Scheiße läuft. Für diesen Preis 18 € für ein Festival, wo 5 Livebands spielen. Und dann noch so ein Service wie zum Beispiel, okay, es gibt verschiedene Foods und sogar an die Veganer Essen, und sogar eventuell noch ein Shuttle-Service, der zum Bahnhof fährt. Mehr kann man sich nicht wünschen, ganz ehrlich. Money for nothing, chicks for free. Ich hoff's doch. Ist eigentlich wie kann man sich das vorstellen? Das Vorschießen ist ja wahrscheinlich das größte Problem, oder? Man muss ja erstmal alles vorschießen heutzutage. Wenn du eine Band einlädst, dann musst du ja auch so einen Vorschuss zahlen oder in Vorleistung gehen, ja genau. Gibt's da Mittel und Wege für euch oder wie habt ihr das abgecheckt? Das geht tatsächlich. Also ich meine, die Bands, die wir eingeladen haben, die sind sehr, wie soll ich sagen, ich nenne es jetzt mal umgänglich. Da ist keine Band dabei, wo jetzt sagt, ich will 1500 € haben, sonst kommen wir nicht. Das können wir gar nicht. Das ist kein Geheimnis. Wir leben vom Vorverkauf. Umso besser der Vorverkauf, desto mehr können die Bands natürlich auch bekommen. Ja. Wie gesagt, wir holen extrem viel raus, da die Technik uns eben gesponsert wird. Nochmal danke an die Firma FBV Eventtechnik. Ohne das, klar, haben wir nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Wir haben über die Stadt haben wir eine schöne große Bühne. Wir bauen da eine schöne Technik drumherum. Und ja, das mit dem Vorschießen ist ein Thema, aber auch das hält sich tatsächlich echt in Grenzen. Die meisten Rechnungen kommen im Nachgang und leben dann eben vom Vorverkauf oder werden halt dann aus dem Vorverkauf beziehungsweise dann jetzt der Abendkasse bezahlt, beglichen, wie auch immer. Man könnte ja auch sagen, weißt du, dass ihr als Veranstalter dann, sagen wir mal, 50% Vorkasse und 50% gibt es dann nach Abendkasse, was da noch rausspringt, dass man da sowas. Weil du weißt, es kann ja sein, es kommen da noch zusätzlich Leute, wo du sagst, du hast ja selber gesagt, das Geld kriegen die halt auch die Musiker, dass dann da auch noch, das kann man ja nicht einschätzen, ob jetzt da 15 oder 150 kommen zur Abendkasse. Ja? Deswegen machen wir machen wir im Nachgang eine Abrechnung. Ja. Die Bands kriegen von uns eine garantierte Summe, einfach, weil umsonst spielen, das tun wir selber nicht. Das ist Blödsinn. Und dann ziehen wir eben das ab, wir gucken, was reinkam, ziehen eben das ab, was wir in Unkosten haben, weil wir haben auch eine Menge Unkosten für Werbung etc. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, wer aus dem Landkreis kommt, die ersten Plakate hängen jetzt inzwischen. Endlich. Darf man leider immer erst 2 bis 4 Wochen vorher. Deswegen die ersten Plakate hängen. Sofern die Stadt uns nicht nochmal einen Strich durch die Rechnung macht, fährt demnächst auch noch ein größeres Banner durch die Stadt. Genau, das sind alles Dinge, die kosten Geld. Das ist kein Geheimnis. Ja. Das ziehen wir dann eben ab und alles, was davon übrig bleibt, geht zu 100% an die Bands, beziehungsweise ein kleiner, winziger Teil bleibt dann eben übrig, den wir als Vorschuss nehmen für das Folgejahr, mit dann eben da die Werbung finanzieren etc., womit wir natürlich in Vorkasse gehen müssen. Das stimmt absolut. Ja. Ihr könnt ja zum Beispiel für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen. Ihr klebt euch als Impact Band jeder einen Poster auf den Rücken und zieht nur Schlüppis an und springt durch Heidenheim oder so. Zum Thema, vielleicht nochmal zum Thema, es ist enormen Aufwand, Werbung und auch Plakate und so weiter. Zum Thema Plakate nochmal, lass mich raten, wir machen Druck. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Es ist die beste Plattform und so für Plakate oder auch alles Mögliche. Da haben wir auch für unser zweites Ruiner-Album, da gibt es ja so Pappkameraden, so Pappaufsteller, die da so geplottet sind und so alles von Wir machen Druck. Das ist preiswert, es ist das preiswerteste und qualitativ das geilste für Sticker, für Plakate, alles was in die Richtung geht tatsächlich. Kann ich jeder Band nur empfehlen. Das stimmt absolut. Ja. Was auch zu empfehlen ist, das Plakatdesign. Ihr kennt ihn bestimmt, Tobi Koch hat uns das Plakat designt. Sag mir vom Namen was. Tobi Koch von The Spice.
Bobby Koch mit The Spice spielen auch bei uns, deswegen haben sie uns Freunde. Ja, Wer weiß. okay. Irgendwoher muss es ja kommen. Ja, cool. Cool. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er Bock hat, das zu machen, weil ich denke, er macht das ganz gut. Thanks to Toby. Ja, absolut. Also perfekt. Sehr cool. Lass Sehr cool. mich raten, hat der auch euer Cover-Artwork gemacht? Nein, tatsächlich nicht. Echt, Nein. oder? Weil das sieht sich verdammt ähnlich. Ja, das war meine Anforderung. Ich habe letztes Jahr das Artwork letztes Jahr vom Plakat oder das Design vom Plakat letztes Jahr habe ich selber gemacht. Eben angelehnt an unser Cover. Und ich habe ihm gesagt, wir würden gerne die Serie beibehalten, dass da immer halt irgendwie eine Verbindung erkennbar ist. Und ich meine, Ein Wiedererkennungswert braucht es auch, ja. Cool. Ich glaube, das hat er ziemlich gut umgesetzt. Ja. Man sieht es nicht Mega. vorsitzen, aber Sorry, wir sind Mega. umgezogen. Sieht richtig cool aus, ja. ja. Echt cool. Ja, das war eine Fresse. Sehr schön. Ja, da mega. wird Also ihr seid auf jeden Fall geile Jungs, das wird richtig cool. Also ich freue mich richtig Wir drauf, freuen muss uns. ich sagen. Wir freuen Ja. uns. Wir. Ja. da wird bestimmt spaßig, Phase. wenn Jetzt jetzt der wird's Count und Frankie auch noch da sind. Das wird bestimmt spaßig. Dann da kann man da auch was Lustiges erleben, wahrscheinlich so wie das hier. Oh. Welche? This isn't a urinal, is it? I think it is, man. Chris. Whoa. Whoa. That's why we love festivals. The best surprises. Alter Schwede, da wird's mir mal ganz Wie er halt schlecht. gleich wieder auf mich verweist, gell? Ich möchte nur mal daran erinnern. Ich war anwesend bei Dallas 1 PM. Wo warst du? Ja, that's right. Ja, ich wollte gerade sagen, also bei Festivals geil. ist auf jeden Fall immer was Geiles los. Und wir freuen uns natürlich tierisch, dass ihr das durchzieht, jetzt schon zum zweiten Mal. Und ich kann leider nicht dabei sein, weil ich schon nächste Woche runterfahre. Ich muss dann auch wieder zurück. Aber nächstes Darauf Jahr freue ich schauen mich wir mal. übrigens auch schon, Mensch. Darauf freue ich mich auch Ja. schon. Aber Sau wird Mal auch zu cool. sehen, Mensch. Extrem. Es ist überhaupt, weißt Ja. du, die Szene am Leben halten, um das geht's ja. Egal wo. Egal wo. Also man muss auf der ganzen Welt gibt's ja Rockfans. Ob das jetzt in Indien, Brasilien, keine Ahnung, Deutschland, es gibt überall Rockfans und genau diese Leute, die halten die Szene am Laufen. Ja? Richtig. Boah, Ja. da habe ich was Geiles Neues entdeckt in Indien. Das kommt dann im Black Metal Special 2. Das ist richtig geiler Hindu Black Metal. Okay. Wird richtig geil. Okay. Da bin ich mal gespannt, das wir sehen. Ja. Also, Karl Was doch haben wir platt. noch? Was haben wir noch? Musik am jetzt genau, Okay. jetzt machen wir wieder Sound. Und zwar habe ich jetzt noch Circle of Silence, die spielen auch bei der Metalnight. Die würde ich jetzt gerne noch spielen. Cool. Und dann können wir euch Nee, Circle of weit Silence oben. Ja. und dann können wir die Jungs verabschieden und dann kommt unser Nein. Julian Larre, wenn er uns nicht vergisst. Wir haben ja eigentlich nur, weißt du, wir haben ja den Julian Larre nur den Namen benutzt, damit viele Gäste kommen und haben ihn gar nicht eingeladen. Thank you for checking out Stream Tonight. Also viel Spaß mit Circle of Silence. Let's go. Lasst es euch gut gehen. Samstagabend.
Circle of Silence bei der Metalnight Hohenmemmingen. Hört sich geil an. Richtig geile Band. Super coole, hab da super coole Bands rausgesucht, muss man sagen. Ach so, ja genau, das ist eine gute Frage noch. Wer ist denn da zuständig für die Bands? Wer sucht die aus? Tatsächlich zu großen Teilen ich. Wie soll ich sagen, wir haben aber so ein bisschen Ideen gesammelt. Gerade meine zwei Brüder, was wir so gern hören. Und ich meine, die Bands, die wir da präsentieren werden, sind genau das, was wir gerne hören. Für jeden Geschmack. Cool. Genau, für jeden ist was dabei. Sehr cool. Von Heavy Rock über Hard Rock bis hin zu Speed Trash. Das ist ja dann schon wieder ein bisschen härtere Gangart. Doch irgendwie alles dabei. Und das war, das war so das Ziel für jeden Abbas, auch das, was gerne mal ein Dorfbewohner einfach mal anhört, weil er Bock drauf hat. Ja, du kannst halt, wenn du jetzt zum Beispiel nur Thrash-Metal-Bands holen würdest, da hast halt, kommt kein anderes Publikum. Das ist das Problem. Genau. Weil, so Leute, meine Frau, die kann mit Thrash-Metal nichts anfangen, aber die hört halt gerne Hardrock, 80er Hardrock und die geht ja auch. Aber solche Leute musst du ja auch irgendwo einfangen. Ja? Du musst ja eine gute Mischung finden. Genau, das war richtig. Ja. Aber da ist die Mischung irgendwie perfekt, weil es ist alles irgendwie true oder so, wie es sein soll. Es ist nichts davon Plastik oder so. Das heißt, es ist die richtige Mischung. Ja? Ganz genau. Alles richtig gemacht, Daniel. Dankeschön. Ja. Also vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Erstmal alles Gute für den 30.09. Und Leute, wer irgendwie im Süden ist, geht dahin, fahrt dahin zu We want you! Underground. Dahin gehen, wir werden auch da sein. Und sagt mir liebe Grüße an euren, wie heißt der? Ian, oder? Der Schlagzeuger. Ja, genau. Grüße. This is Mr. Dan Ringer on the bass guitar, Mr. Morrison on the solo guitar, Matt G rhythm guitar. I'm Joe Hansen. We are Impact. Thank you everybody out there. Thanks for the local supporters and the fans all around the world. Rock on! Wow, this is a real professional. He sounds like the guy from Dragon Force, right? Yeah, really professional. Wow. You can make sehr geil, sehr geil. Yes. Okay, wir verabschieden euch natürlich mit Metal. Was spielen wir denn jetzt, Frankie? Jetzt müssen wir was Geiles spielen. Haben wir den letzten Song von Impact. Oh ja, genau, das können wir machen. Das ist eine geile Idee. Dann sagt man doch Tschüss zu euch mit I want out. Nee, halt, we want out. Also jetzt, genau, das passt ja perfekt. We want out. Danke, dass ihr da wart, Daniel und Jungs. Wir sehen uns. You can't stop rock and roll. Jetzt kommt noch Impact. We want out von Impact. Let's go. Bye bye, Jungs. Macht's gut. Bye bye. Bye. See you. When there's no living, it doesn't make sense for us. We were born to stand up and shout, but we won't take it no more. We want out! We want out! We want out! We want out! We want out!
taken away. But is it worth all this? Gotta take care, yes we know that. But when we look around, we wonder. So now we hide our faces. Whoa, it feels so wrong. Wanna tear it down and breathe fresh air and get out of this mess. We want out. We want out. We want out. We want out. We want We want out. We can't do this mess anymore. So fasten in your seatbelts, 'cause we want out. We want out. Yeah, we want out. Every night, every week, and we can't take it no more. We want out. 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 Yeah. Oh, cool track. Impact. Impact. We want Hast du da was rausgehört? Ich habe da Under the Blade von Twisted Sister rausgehört, ein bisschen. Oh, da müssen wir jetzt. You're under the blade. Yeah, a little bit. A little Geil. bit of D. Snyder. That's not bad. Great. Vampira is a great song of Moonspell, by the way. You know the song Vampira from Moonspell. We greet LDMV is in the house. Indeed, he's in the house. I can promise you, he's here already. And Julian is in the house. You waiting because we are. Julian. Yeah. Julian is nervous. Yeah. He's sweaty like hell. Ich würde sagen, reinholen, wa? Ich muss noch. Wait a second. We have to make an introduction for our dear Julian. By the way, it's the second time he's here on the show already, and very few people have been for the second time. Of course, we only exist since 2 years, Scream for Metal, but still, he's the only English-speaking guest we have for the second time here, and we are very happy to introduce you to. But first, introduction, Frankie. We have an intro for Julian, of course. Yes, I have. Julien, Julien.
Julian. Hello. Hello. Your camera is from the 80s a little bit at the moment, but maybe it's My the camera's connection. from the 80s. Or maybe it's my camera. I'm sorry. I have no idea, but because I'm actually catching on the chat, and I'm looking at the screen, but it looks black, isn't it? It's looking good, but there's some sort of pixeling going on. Pixeling going on. That's the best case scenario, dude. I think we have a delay, but we hear you quite well. And yeah, thanks for stopping by on our show again. Yes. For the second My time. pleasure, We are very dude. My happy to have you pleasure. here. Yeah, me too, dude. Like it's been like a year. It's been a year or maybe a little bit more. And you guys were since the very first time, you guys were like so fucking sweet. So when Frankie told me, hey man, like how about you come to the show again? And I was like, fuck yes, dude. Like that sounds fucking great, man. I was very excited, but then I was like, okay, in September, and I was like, okay, there's a long time in there. Then all of a sudden it's already time to come back, you know? So time is going just like so fucking fast. It's crazy. Mm-hmm. So cool. Yes, So it's so true. let's make this a ritual. Every year we meet here, or maybe one day we meet on your stream as well, to talk about the year that has passed. So this can be very funny. That would be cool, man. That would be fucking cool. First of all, we are very happy that you're here because you just came back from the German, or was it even a European tour you did with LACRIMAS? It was well, we were in Greece. We had a great freaking time over there, dude. It was really, really awesome. But we went to Germany afterwards. We went to Oberhausen, Berlin, Hamburg, Hanover, and it was incredible. It was just some of the best, if not the best, shows that we have ever played. I was talking with the band backstage like every night, and it was just so crazy. Like many of the people that that they are on the chat right now, they were there. You know, we had people from the US coming, we had people from Hungary, from everywhere, you know. So it was really good. It was definitely some of the best shows that we have ever played, no doubt about it. Okay. Oh, you're back again. I just wanted to So- propose that that you might log in again, but now the picture is there. Now it seems to work everything, because before Now you it's- were Now, you were frozen because your heart's not open. Now it's but work. Your heart is open. Now it's of work. course. No, it works cool. Now it's working. Yeah, the thing is that I also unfroze. have the chat in here. I don't know Yeah. if that's affected. I saw the pics from the tour in Facebook from all the fans. It was great. It was Great really tour. cool, man. It was a lot of fun. Oliver was so excited, the guitar player of the band. Like, he was so excited about it. We also had this Great. sold out show in Hanover as well, which was very, very, very cool. We felt incredible during these dates. We had so much fun, you know, as a band, and with the people, and just like seeing how everything is moving forward and it's growing, and how engaged the people it is, you know. That was so amazing, dude. It was incredible. There's the best tour ever. It's been there Great. forever. Great. Yeah, you know, we have at the moment we have over 80 people in watching the live show. This is like the new record for us, and it's of course because of you, man. and this Julian, you must come every Saturday to us. Hell Just stop on by like for 5 minutes. We're leaving a mark, my dude. Amazing. Congratulations to all the people in the chat. And you know what's funny? I was actually I'm fairly sick right now because I came after the tour and I started feeling sick. But I wanted to do it so bad, you know. I didn't want to cancel. I wanted to see you guys. So I was actually like not like talking too much about it, you know.
But today, like throughout the day, I was talking with the people, and I was like, hey, I'm gonna be doing like this thing tonight and blah blah blah. So it's just so breathtaking, to see that there's like the people just coming and hanging out, and just coming to party all together. I fucking love it, and they know, and they fucking love it. They're crazy. They're crazy motherfuckers, and they love to make all of these records and stuff like that. So lovely. I love you guys. Great. But we have to stop some, of course. Nadja, don't lose your job. Also riskiere nicht deine Arbeit, bitte. Illegally at work. It depends on what you're doing. If you're in the hospital, of course, I would advise you to do your work properly, please. Have surgery. She's doing a surgery, heart opened, and then she's like, okay, everybody holds on. It's LDMV time. So and then she says, I have my priorities. Yes, you're gonna laugh. But there's actually people who says that. There's actually we have this little joke that says with the hashtag priorities. So we tend to play quite a lot with this. That's totally great. I have the first song from LDMV, and now it's we want music LDMV with Alive. Alive! Oh my God! Haven't Alive listened to it in ages. Have fun. Being alive to me means that I still have a story to tell. That I am a part of something much bigger than me that I cannot begin to comprehend. Survive. 'Cause we won't be survive.
Yeah. Sweet. Amazing. Amazing. Emotional. Yeah, it was Emotional, very. yeah. And I don't know if I you have. read what I wrote in the chat. I don't know if you read it, Oh, but that's how the song came. It's so crazy because I have not watched it in like 4 years, maybe. I don't know how long it is. But I don't watch it any often. But I wrote that song because there was one of my followers from Mexico. Actually, there was an earthquake over there, and she told me that she lost her house, etc. You know, so I know how hard the situation can get there, and I just started. I just wrapped the guitar and I just like start making that song, you know. And I just thought, okay, like I'm just gonna put it out, you know, just like that. But then my fucked up brain is always like, okay, how about I do like a simple video, and then that simple video became into this thing, you know. And I was like, okay, I want to do something special, you know, for the people that it's that is going to be listening to this. So I want to take them as a part of it. So I asked on Instagram, you know, I was like, okay, like you guys send me voice messages of what does it mean to be alive for you, and all of those voices that you listen to in there, it's them. So Well, this wow, is a great idea. So you use the audios you got yeah. as song lyrics. So this is a very crazy idea. But Some sometimes, Julian, sometimes the little things, the best things. Yeah, the simple things, the best things. yeah. 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 Yeah, And and literally, that's as well one of the reasons that at the beginning of the video, in the middle part, in the C section, you can listen to these people talking, you know. And I remember one of them was a girl from Netherlands, you know. And it's so crazy because there's some kind of like very positive views and some that are a little bit more negative, you know. But at the end of the day, it's all of that is just part of themselves, you know, and the people who is taking part of the world, you know. So I think that sometimes we just should listen to more, you know. um yeah, it's crazy like going back in time. I hope that you don't have my sweet surrender, because otherwise I'm gonna kill myself. Everybody knows that I hate that video. But no, you know what? awesome. In even when your camera is frozen from time to time, I don't know if it's connected. What you said with the chat, that you have several things open, but it doesn't matter. In the end, what you could try is okay, it's coming back again, but not in full quality. So maybe it's like the computer, like it's too many things open or something like that. No, Too I many don't really have monitor. many things open. I just stopped the like the streaming of the show. I just want to Mhm. read the chat, but then I can try to open it on another device. But yeah, it might be the way the quality in the one that I choose this stuff. So I don't know, if you want, I can try to log in again. Yeah, Uh, when we play the next song, during the next song, I would suggest that you okay, try to log perfect. in again, Good. but don't go away, of course. I'm gonna go We have drinking. time. We have time to drink a beer. Yes. Yeah, that's cool. No, we don't have time. He has time to Ja, drink. ja. Um, Soll ich noch einen Song spielen, oder? actually, what I wanted to say is a comment I wanted to post here from Vampira again. This song was underrated as fuck. That's unexpected because to be honest, I didn't know the song myself. Yeah, no, it's Frankie pretty checked out the tracks we use for this show today, and Yep. I didn't know about this song, and it's unexpectedly emotional, and it shows the variety of music that you write, and this is very cool. And yeah, but Yeah, it's a also pretty old one. It's a pretty old one. And it was never planned to. I was never planning to actually do it. You know, it was something so accidental. But that is one of the things that I really like about LDMB. You know, I think that LDMB really turned into this
concept for myself and from many others about just like being Yeah. free. And being free, it's also being musically free, you know. I release whenever the hell I want, whatever that I want. You know, I can put out tomorrow a rap song, and the next day a pop song. The next That's great. one black metal. So I literally I don't Great. have like boundaries. I don't have like any boundaries. So I put out that one, but it was again like it was quite a long time ago, and I've been learning, you know, about like or the promotion or blah blah blah. So, and at the end of the days, for me, it is really about putting it out there, you know, and that if there's some people who got to listen to it and connect, like that's okay for me, you know. Like I'm not really like chasing so much like numbers and stuff like that, you know. I'm aiming for very strong connection, Yeah, and that is one of the that's reasons it. that these guys are here. That's yeah. That's also one of the reasons why you're here for the second time, because we feel it that we're on the same level regarding emotionality That's and what is important to us. You saw the motto of our show is of course loyalty, loudness, Right, and free spirit, and right. also like everyone who is participating in this show and in our community feels the same. Like it's we had Stuck Mojo. You know about this old legend band. We had the singer Lord Nelson here in the show from US, and he's always saying it's all about love. It's all about love, and he's so true with that. Even when you play hard music, in the end, it's about love. And if you transport this, that's the reason why you have such a strong community in the end. Right. And You know, I'm as well like a very dark person, right? So I'm not I'm kind of embracing mhm, like the best of humanity and the worst of humanity, you know. So I kind of have like this both, and the people knows it. People knows that I'm not an angel, you know, and stuff. But I think that there is a huge freedom that comes with it, you know, with accepting yourself. It doesn't mean that you're not gonna try to improve yourself, not at all, you know. no, But I think that there is a necessity somehow, you know, to also look at these other sides, you know, like not to compress these other sides of yourself. And for me, I'm a very rebel person in the mm, way that, for example, if we are talking about the music industry, or if we are talking about kind of like let's say like how it's talking between bands, you know, and it's like, oh no, I cannot say this, or I should not say this, you know, because otherwise like this other band might think that this or that, or maybe they can take me on a tour, or maybe promotion, or maybe like collaborations for, you know, like getting numbers and stuff like that, you know. Like I shit on all of that, you know, for myself. It's okay if other people wants to do it. It just makes me so sick, you know, that I see people just not interacting realistically, you know. It's, for example, I just gonna give you a silly example. The other day I went to the hairdressers, you know, and there was this super sweet girl, you know, talking with me, but all the time that she was talking with me, she was talking with me with this super hard like customer service, incredible customer service kind of behavior, you know, distance, until I distance. told I told her like, hey, like it's okay, like chill out, you know, just just be real, just be calm, just be yourself, you know. So I think that we're so used to approach people in the way of like, I hope that they like me, or what are they gonna think about me, or maybe if I say this they're not gonna like me anymore, or stuff like that, you know. So I'm just such a fan of like breaking rules socially, you know, in this kind of case, you know. It's for example, since I joined Lacrimas,
I have always been coming to the people, you know. That has always been like my thing since the very first show that I played with them. I jump on the crowd, you know, and I'm singing with them and I'm hugging them, you know. And there's like there might be like this huge metal dudes, you know, or like smaller and younger people and blah blah blah, and we're all there like together and just like going crazy and letting loose and let go, you know. Etc. So I really like that. I really like to talk with people, you know. I like to talk with them, you know, and present them who I am, you know, who not who they want me to be, or who I think that they're gonna like, you know. And that's what I'm expecting as well from people, you know. And I have realized that when I do that, people starts there's like this overall atmosphere, you know, when people start just feeling like, hey, I think that it's okay, you know, like I don't need to do all of this kind of like social game that we are all trying to do, you know, like a lot of pretending and a lot of like stuff like that, you know. So that's kind of like what I've been building, and that's the atmosphere that I have with all these beautiful people around the world, and that's what matters to me, you know. Otherwise, like I don't care about you know, like golden or albums, or you know, like being friend of every band or the biggest bands, or whatever, you know. Like I'm a fan of life and beings, you know. That's what we share. Always be honest to yourself. Great. Yeah. So let's maybe Frankie, we have in comparison to the first song, which was like 4 years old, maybe we have a newer track of Julian right now, so that we have a comparison right now from the newer times of yours. From the newer times. Disarmed. Either Disarmed. 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 Is a fight. Disarmed is a new song. Disarm, okay. I love it. Or yeah, Okay, let's go. check it out. Let's go. Check it out. Staring at the faces you can't even trust. The ones who love you once, they kill you in your sleep. There's questions in the mirror that can't be decoded. The answers are not here, and it's clear to see. Disarmed by you, disarmed by sorrow, disarmed in hell, disarmed by you, disarmed by me. There's memories and secrets that I can't recall. Am I the lonely one? It's getting hard to breathe. I curse the moment when I took the rope. I'd pray for someone just to take me home. What does that even mean? Disarmed by you, disarmed by sorrow, disarmed in hell, disarmed by you, disarmed by me. Disarmed by the fear of tomorrow, disarmed in hell, disarmed by you, disarmed by me. I'm leaving you behind, now it's time for you to understand that I'm sick and tired every night when I hope for a little bit of light, just to find a way for me to rise. All the pleasures mopping every night, even as I hope, disarmed by sorrow,
besar bayi besar bani. Yes. Great What a ending great as well. song. Yeah. Yeah. And You looks better, Julian. You looks better. Yes. Yeah. Do I look a little bit less like Mario Bros? Yeah, you're right. Great. I came Just back want and to then say I hello on changed the myself. session. I'm back. I'm the Count. Hello. Super Mario Hello, is the back. Count. Hello. Hellfire-Franky, Nice to meet you. Eagle and Rush, the Count, and The Julian Count. Larre. By the What a way, of team! Great. course, What a team! the people, what a great song. And The people love the song. yeah, and you can feel it as well. Mhm. It leaves you speechless because it's very open, and that's maybe one of the reasons why so many people follow you. They can feel that it's not produced. Mhm. It's like real, and they can relate to it in a some people who don't follow you maybe, or you don't listen to your music, they might think in the first place it's like a bit of a play that you play, like it's Yeah. calculated, but Yeah. soon you realize that it's not calculation, it's real. And Yeah. maybe you can Yeah. tell us, maybe you can tell us a little bit about the beginning, and how it comes, in your opinion, that the LDMV community is so strong, and what's it about for people who watch you for the first time right now, maybe. Um, well, the way that it began is because I'm pretty sure that everybody has in a band or in another projects in your lives, the guys as well in the chat, and so sometimes you're very passionate about something and you need a team, or you are playing with a team, but they are not just they are not running at at the same rhythm that you are doing it. In our case, for the bands, like you're the one that is like, hey guys, like we can do this and that, and you're writing songs and you're like working on the songs and you're working on this and that, but then you just kind of like feel that the other people, they are not as on fire as you are, like for working, and doing the hard part of all of this, no. So I started, which doesn't mean that I didn't enjoy those times, because I was playing with my brother and with my some of my best friends, but we were at the very different points of our lives. I have always been like very restless in, like, I want to go to other countries. I want to go somewhere else. I want to see different horizons. So I started doing it as a solo project. LDMB Mm. is a solo project. It's my solo project. That's how it began. And I am a person that I'm very curious. I Mm. like to learn about everything. I started learning about producing, trying to get better songwriting, singing. Like never took a single lesson in my life. I lied at some point in my life, saying that I had taken some lessons, which was bullshit. I was just saying it because I thought that it was the right thing to do. Okay, you Uh, thought it's more professional to say Me it. too. exactly, Yeah. exactly, exactly. At Okay. some point in my career, I just thought, like, yeah, it's more professional to say that. Now I quickly realized that it's a bullshit. So never took a lesson. So all of the things that I know have been just because I have put on the time, on getting better and learning stuff, about acoustics, and about equipment, and about promotion, and about cameras, and how to edit video, and blah blah blah. Everything that I do, it's because I just sat and I started learning about it. So LDMB kind of like turned into this or like organism for me to do all of that, to put all of that hysteria, musically, and everything that I wanted to learn. So I started doing that. And there was this one point in the one that I've been always very close to people, like online, and I was like trying, to build a community in a better way. um, and I just started like talking with them for real,
That's the point where I think that many artists and many bands and many people just like get lost and they never get out of there. It's not for everybody. It's not everybody has that way of thinking and behaving that they like with people and stuff. So as I told you previously, I see like so many just like focusing in everything but the people. They say that they focus on the people because they believe that the people are the means for them to get where they want to get, but it is not because of the people itself. So I start talking with them, and I start figuring out like all of a sudden like, wow, there's somebody from the US, that really likes this song that I did because of this and that, and it means it means so much for them, and then another person. And I think that it was through the evolution of myself as a person that I got to connect with them in a way that we were kind of like, okay, we know what's happening. Like people cannot quite understand it, because you need to sort of like feel it. You need to be there. It's like if somebody comes and tells you like, oh, this city is amazing, and you're like, oh yeah, I bet that it's amazing. But it's very different to walk, like for 5 minutes in Paris, and experiencing that instead of like reading a bunch of things about it and never experiencing it. So you're inside of this, and then you get to experience it, and then you get to talk with other people and relate, and it's like, wow, this is actually real. This is not a gimmick. um People uncovering each other, and kind of like understanding that we are different, and that we are from we have different cultures, different languages, and all of this. But that does not mean that we shouldn't be able to coexist, which is what happens in here. We are from people from all around the world. We just played the show in Hamburg, which we call the Sanctuary, something very special for us. And there were so many people from all around the world. Actually, the guy from the venue came to me and told me like, man, in a decade that I've been doing this, like I've never in my entire life like seen anything like this. Like what the actual fuck is going on? Because he can see from which countries they are buying the tickets, and the other students just like, what, like there's people like from Australia like buying a ticket for coming here, like. And it was a small venue, it was something very intimate. So is this very very close atmosphere, of people that we're from all around, but we, at the end of the days, we get to share this very human state. We're I very think, different. yeah, but, Yep. but I think if I may interrupt you, I think if I hear you talk and if I hear your music, I can feel that you're not, on the one side is the musician on stage, and on the other side are the fans. It's all the same. We are all the same, and you transport this, and therefore you have the LDMV family, because you keep, from the very beginning, you kept connection with the so-called fans, but you didn't treat them as fans. We are all the same. In the end, we are all the same. I was music journalist since end of the 90s, and I talked to many of my heroes. I made interviews with Pete Steele from Type O Negative. I have no Cool. picture with him. I talked Mhm. with Paradise Lost, all those bands I love. I have no pictures because it's not important for me. The remembrance I have is in my mind and in my heart. This is the important thing. I don't need photos of everything. Right, I don't right, need to right, show off, because the, right. the main important thing is, um, that we live together in this world. If we strip down everything around, Yeah, we are all the yeah, same in the end. We are all the same. yeah. And music Yeah. is like, music has no boundaries. So we are all connected. And I think the people feel it with you. And there are few people who can transport this in the music business. They all feel like rock stars. If they get a little bit bigger, they are gone Yeah, for the normal fan. They yeah. step on another level, and they make this meet and greet shit.
You have Yeah. to pay for a meet and greet, Yeah. but then they are gone, and it's different for you. Would Yeah. you say this is one of the reasons that you I always would kept the say contact? yes. Yeah, I absolutely agree with you. I think that not everybody has what it takes for doing something different. I think that again, like we are all are very different, and there are some people who are just gonna drive that extra mile, and they're gonna, especially we're gonna learn to break the rules, you know yeah, we need to, and at the end of the days, we're talking a lot about in metal and in rock about like being a rebel and breaking rules, etc. But at the end of the days, there's a huge amount of people like following a pattern, you know, because you believe that that pattern is gonna just like take you where you want to get, But when you look at yourself, when you face yourself, when you look at yourself at that as a human being, um and you get to evolve with all of this, then you start to realize how important it is actually to break these rules, there, just to put an example as well, like I remember when I started like recording vocals here in my studio and stuff, and I was a lot thinking about like, am I doing it right, am I doing it wrong, like did I put too much compression, is this saturated or what? Then all of a sudden I was like, okay, I know the basics of how this shit works. The question is, do I like it or not? And that changed everything for me, like I don't give it down, like if it's a little bit like out of the book or whatever, or if it shouldn't be like this, or do I like it or not, and at the end of the days, in those niches is when we're gonna get to do something different. Now when it comes to the community, I think that is what it's been happening. I start like breaking the rules of what you're normally doing, which is like this, because we learned, like it's like, oh yeah, I am the artist, I'm doing the music, I am the one who is like supposed to, like to have the money and the attention and blah 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 and so on, at the point of the one that I was just like, that's a nice, that's a gimmick, it's a fun gimmick, and whatever, but it's bullshit, it's you can believe whatever the hell that you want, but it's bullshit. And for me, the people is more important right now. If there would be somebody coming and tell me literally like, okay, we're gonna get you to headline Lollapalooza or Rock and Ring next year, and your band is gonna be fucking huge, but you need to get rid of the community that you have, like the people knows in the chat, like I will give them the middle finger like right away. Like I don't need that, I don't fucking need that, and it makes me feel so calm, that I'm not at that position, in the one that I'm like, in the one that I'm like so fucking like thirsty, for like the numbers and the attention and blah blah blah. Like I don't give a damn, so in that is the side where I say like this, I think that this rebel kind of like thing that I have in me is what kind of Yes. like trigger exactly this what happens in the community. I Like him, go. he's sympathetic. Yes, man, and that is one of the reasons that we have gotten to connect so well since the very first time. Like we kind of feel it. We kind of feel when somebody's is just like dealing us bullshit, and when somebody's just like, hey, this guy get it. So that was since the very first time that we got in contact. That we were like, okay, we understand. We don't. It doesn't matter to people understands, but we do understand what we're saying. And that's what I think that is the core of this, and that is one of the reasons why I think that Lacrimas is doing better nowadays, and we're playing better and bigger shows, and it's super fun because I start having all of this closeness with the people and stuff. And I'm not gonna name bands. But there have been a bunch of people with the ones that we've been touring, and people that I have that during their whole careers have never really like come off stage, and walk in the middle of the audience, in the middle of the song and stuff. All of a sudden I'm going through Instagram and all of a sudden I see these videos of people, like of like some singers, like going and doing the same thing. So I guess that it's a little bit like, okay, hold on a second, like being a fucking
distant God doesn't work anymore. Like, this is what people likes right now. Is this what is working right now? Because I'm gonna do it. I'm but it's at the end of the day, for me, it's just my nature. Other people learns from these kind of things, and at the end of the day, these people breaking the rules are the ones who come to with kind of like developing new genres, and they come to do things differently. That's what I do believe. Like, people breaking the fucking rules of all of these things is what get to do something different, and then a bunch of other stuff are gonna be behind, like saying like, okay, like this is the way that it goes. I have the next perfect song. This is a fight. Oh yes. But this show is not a fight. Of course, it's a nice talk, but life is a fight. But we will win, of course. Have fun with LDMV, Julian Larre. This is a fight. Enjoy, guys. You're welcome. To escape from me, I'm gonna rather show you how to fall for me. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you smile. I have to show you how to swallow everything. I'm gonna show you how to carry a legacy. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you smile. All those memories, bit by bit. Reach your hands up in the air to reach the dream. Now you're make you mine. Now you're make you smile. Now everybody yell, this is a fun, this is a fun. Now everybody yell, this is a fun, this is a fun. Now everybody yell, this is a fun, this is a fun. Now everybody yell, this is a fun, this is a fun. So don't drink it. To show me everything.
Yes. Yes. Great. By the way, Simply people, amazing. simply totally amazing. And if you see the reaction in the chat, of course, there is no defeat. You're Yeah. right. What I just remember is a very important sentence. You can never lose. As an artist, you can never lose, for example, because you're producing something, and if someone listens to your stuff and he's complaining about it, that it's bullshit and everything, he's not right. You can never lose because you created something and he's only devouring it. So he didn't do something creative. If you do something creative, you can't lose because you created it with your momentary power. So it's great this way. So in the end, if you do something positive, you cannot lose. This is what I take away from it. It's a totally different standpoint, but maybe you can say what you thought with the lines you're singing here. There is no defeat. This is a fight. What does it mean Did for it- you? there is these songs that came together, which is Nemesis, this Phi THIS Awaken Sounds. There's like this. They're almost like a little EP or so, and they are talking quite Disarm as well. They're talking quite a lot about these inner fights. Most of the time when I'm writing these lyrics in this kind of like EP, I'm talking a lot about these fights that we have with ourselves. That is also the reason that in the video, um, there's this character that it's kind of like a struggling, it's supposed to be get ready, for going to work and stuff, and it's kind of having a lot of this maniac kind of things going on in their head, and struggling quite a lot at the end of the video. It seems to be kind of relieved and seems to kind of like win like that fight, but it's also through like embracing kind of your demons. I think that one if not the biggest fights that we need to fight is with ourselves from the very beginning. Well, once that we have gotten That's true. to deal with ourselves, the world is gonna be okay. It's gonna be easier to deal with the outside world once that we have deal with ourselves. The problem is when we have not yet deal with ourselves, because we have no idea, we are completely unprepared, to deal what's in the outside. So when I'm saying they're like so don't regret, no, of course is these things that we go through in our lives, we do, but that they are important for us to be who we are. That's something that we know. um there's no now what to say. So don't regret, but don't forget to show me everything. So you need to, or you don't need to, but I think that we should get everything that we got, because as long as we give everything that we got, we're gonna be able to take the best out of life. You know, we can just like waste our time. We can just pass some learning and experiences, and torture ourselves with a lot of things that we might be going through for ages and never get through it. Um, or we can choose something else. That life is very delicate, and how it works. So a little thing, it might be a huge change. Just to share something with you, back in the days when I was a kid, single mom, and my dad once took me away from the house. Didn't tell my mother, so he basically just stole me. And took me to a different city. So my mother was like freaked out. I was basically a baby, but I have few memories, and then I got to know about this. So he took me with him to another city and stuff, like not telling my mother, and so on. So my mother came to rescue me, basically. Found me. She found me. She kind of like deducted where I was, and she came to found me.
And I'm just thinking like how different my life would have been just if my mother would have not found me, you know, or if I would have been like spend more time, I would be a totally different person. So life is very delicate, you know. So we can choose to face ourselves, go through these things, you know, and experience life in a different way, you know, or we can just like drown, you know, and waste a bunch of time. So that's what I'm saying. Show everything, you know, give me everything. That's when I'm on stage. I want people to give me that energy that they have. Now we are complete. You know, once that you kind of like go past to understand these things, um, there is no defeat. You know, like once that you get to understand this and you get to embrace your demons and recognize them, you know, and deal with yourself, then with the when you need to deal with the people outside and stuff, like you're way more prepared. Like there's no really like way that you can that you can feel like you lost, you know, because most of the time as well, what tell us that we lost is this social kind of environment, you know, that had teach us what Expectations and yeah, expectations and what other people want if from I don't look you. like this, if my band doesn't have like certain listeners, you know, or if don't have this amount of money, or if I don't have this car, or if I don't, then I failed. That's what we know for failure, you know, like our concept of failure comes from somebody else. It doesn't come from ourselves, you know. So it's like you need to kind of like rewire yourself. You need to go through that. But I think that it's quite a human evolution that you need to kind of like go through. So that's kind of like what I mean by that. But it's a lot of interest in introspective stuff in all of these songs that I Disarm as well. If you read Disarm, many people might think at the very beginning that it's about somebody else harming you, but I'm actually talking about we're talking about ourselves. There's one line in Disarm, the one that we listened to previously, that says, "These faces in the how the hell that is." Like somebody in the chat can fucking write the lyrics. Of course, they can help you. They Yeah, know it yeah, line by line, I guess. So yeah. No. help him out right Staring now at the in the chat. faces. Here it is. Staring at the faces you can't even trust. The ones who loved you once, then killed you in your sleep. No? So at the beginning, some people were thinking about like, yeah, that kind of people that they're like backstabbers, that they stab you in the back, you know? Staring at the faces you can't even trust, the ones who love you once, then kill you in your sleep. I was talking about like when you look at yourself in the mirror, you know, and then at some point you were like on your highest point, you know, and then all of a sudden you're in this massive depression, you know, and you're like, I fucking suck, and I blah blah blah, and I cannot sleep at night, and so on, you know. So it's this kind of like active demon that we have, you know. So I'm it's talking a lot about like introspection. Yeah. Yeah. You know, It's great. what And lest I forget, if I could have the word for just a little moment. Of course. Way before you talked about always about breaking the rules, and it's kind of great because I'm great either in breaking the fucking rules, and I offend many people with my punk songs and many shit before but I think I guess if you're so close to the fans and have contact, and so you always get constructive critic, you know, and through this constructive critic you learn, and you know, okay, I write this song and go into the people and give them that what they want to hear. And I didn't mean I didn't mean it mainstream, but in this kind of way you are reaching the people and you're getting closer to him, you know. And if you know if it's about breaking the rules in music business, you know, if you listen at this at actually metal records, I felt like this,
every fucking drum sound on actual metal albums sound exactly the same. It's like the drumming on plastic cans, on fucking plastic cans. And if you want to break the rules, you could make it better if you make your sound, if you don't jump upon this train, if you give your drums the sound of that 80s style, if you give them a tag, make them sound not like this fucking plastic can sound, but a real drum set that blasts your fucking mind. And this way you can actually break the rules and make yourself different from all these other bands, because every other band tries to jump upon this train and this cheap, cheesy plastic sound on drums. Also, I feel it lying this. I hear it no matter about the solo record of Nita Strauss or any other band. Every fucking drums sound like plastic shit. I felt like this, and I don't like it. I don't like it. Right. It is. It's so important to break the rules, but it's quite a process for somebody to realize Sure. it. Sure. Because people really thinks people from the beginning. People is very focused on the end, on the final goal. But we are like so devoted to just get that, that we don't see anything else. So when we see that there's something working for somebody else, we are trying to head in that way, or we don't kind of like validate ourselves until we are not what we love, which is somebody else's. So I think that it is really, there's like this epiphany, the one that you have at some point where you're like, you know what, I think that I have enough of this learning process of how things maybe should be, how maybe things should sound, and stuff. So now it is time for me to experiment, and to really like get outside of these boundaries, which is when I think that the real fun begins. In my case, for example, if I do low vocals, that's fine, that's cool, that's one of the things that we can do. But then I can do like higher vocals or screams or doing some rapping or doing like I like to go to all of those ways and then just like put all together if I feel like this. And what I think that it is very important, and the more that I grow, the more that I notice it, how important it is that we stop the bullshit, not anymore for us, but for the upcoming generations. If we as rock and metal people want the genre to keep on having a legacy and keep on moving forward and stuff like, then we need to stop the bullshit. Like we need to think about who are going to be the headliners when all of these guys are in wheelchairs. They can't fucking move anymore. Who are these new generations? In the same way that I was looking at the interviews from other people, Corey Taylor or so, like, and learning from that and kind of like showing me a little bit the way of how things might be going. Like now I kind of feel that for me it's some sort of responsibility as well to tell to the new generations, like maybe, yeah, you know what, like it's okay to be yourself, like, like you don't need to be, you need to treat the fans like they would be only like a mass of material, for you to get where you want to be. Or like you can actually talk with them now, you don't need to go through a label, you need to have a lot of discipline and blah blah blah, but you can actually make it by your own. You need to learn quite a lot as well, like, so all of that. And for those people, is for the ones that I consider like, yeah, it's so important as well for us to kind of like give it a twist, to this. Otherwise you're just like feeding them this exactly the same thing that this other bunch of guys are doing, which is like sampling every single thing, and
doing the vocals just like in a certain way, or like, yeah, like. So I think that it's so important to break the rules, but not everybody's going. It's ready to break them. People. As fun as it sounds, like some people don't know how to break the rules. Because being in that circle and being programmed is all that they know. To get like out of that program, like it's quite a process until you get to do that. But again, it's so Especially the new generations. Yeah. it is very important, and I would like to see more people doing that. But to be honest, that's as well one of the reasons that I don't tend to hang out with bands. I don't have too many friends in the industry, and that's one of the reasons that I prefer to hang out with the people with the people instead of like with sometimes with many other guys that are musicians and stuff. Because I'm kind of tired of that. Mm. I can That's understand great. that quite well, because it's like the superficial I like talk him. amongst. I like him. Yeah, yeah. We like you, Julian. Therefore, you're in the show. Yeah. Yeah, the second time. If you're always honest to yourself, then you stand behind what you do for about 100%, and real people are feeling that. Yes. Yeah. People That's the people clue. can people can feel that. And for example, one of the things that people ask me very often is like, hey, how do you Oh, hell yeah. yeah. Hell yeah. Little One of the fingers up. things that people ask me very often is, how do you manage to not get offended or get super triggered, or that it takes you down bad comments, or if Yeah. somebody's attacking you in certain way and stuff. It's exactly what he said. When Easy. you I are give a fuck. true, you don't give a fuck. And if you if you're honest with yourself, if you do your best for creating something that for you is real and it means something, if you are happy with what you have built, then that's what matters. Yeah. That's And that's all that matters. So that's what I said. You can't lose. yeah, You yeah, created yeah, yeah, something, and nobody takes this away from you. exactly. Just do what you feel you want to do, and then it's Yeah. okay, and it's great. You can't Right, lose in the end. right. That's the challenge. Like, once that you are writing a song and you have go past through all of that wrestling for you to have the song at the point where where you want to have it, then whatever that happens after that, it falls into a different category. Then you're fine. Like, you stand, but you are what you're writing, what you're creating. And I think that is the same as a person. If you stand by what you believe and what you said, and you are coherent with that, then you're gonna be fine. You don't need to fight too much anymore with the outside Yeah. world, so to say. So completely agree. And again, that's also one of the reasons that we have gotten to connect, especially with you guys, because we understand what we're talking about. We see that, we feel that, we're on the same channel, and That's right. yeah. That's right. Yeah, and, That's and right. there are some similarities actually. Of course, we are still a very small community, but in the end, It's it's growing. growing. It's growing It's fucking steadily, growing. because the people feel that we are real, and we are not just interviewing rock stars and doing some pseudo professional interviews and stuff like that. We want to talk with a human behind it, and I Right. think the people feel it, and it's growing. So I was talking before, next week we will have a meeting at a small festival in southern Germany, where bands like Brainstorm, maybe you know this band, power Yeah, I've metal. heard. So we have a meeting there, and we are so happy that people wear our shirts and they buy our merch, and I think it's because of us Even as at the stage. Even at because the we're fucking stage.
Yeah, we are always true, and I have a picture actually of a guy who's wearing our shirt. He was like, we forced him to actually to wear it, and of That's course the way. you That's the know way. who am I talking about? Wait a second. Just some seconds. Waiting. Too late. There he is. Thank you so much. Now I Of course, know. It's don't misunderstand his look. He's not you look- unhappy. We didn't force him to, of course. Did we force you? No. No, I actually, you know what's funny? I took it like an hour ago or so, like 2 hours ago probably. Because I saw it on Insta. yeah, Frankie told me, man, I want to send you this package, you know. So I was like, yeah, cool, man. So I got it. I got it, and then I saw the shirt, you know, and there were like these little shots, etc. So I was like, man, I wanna take a picture with it, you know. I wanna take a picture with it. But then I was on tour, and then I got sick, and blah blah blah. So today I was like, you know what, I'm gonna do it, you know. So I took the picture, and I was like, it's perfect for announcing the interview today. So perfect. Look at the picture. It is perfect. Look at the picture. It is perfect as it is. I like You it. look so Absolutely. you look so amazing, Julian. You look so amazing. Your hair, your voice, your eyes. New generation like Billy look like a vampire lord. Like a vampire lord. New generation Billy Yeah. Interview. Amazing. That's what these I guys love it. are asking me all the time. Like, hey, how old are you? Like, you're a vampire, aren't you? You I'm 200 years old. By the way, Four you hundred know. years, you get to say. before we forget, Yeah. Lucia is right. Of course, we can't force him. 80% cat thing. yeah, You can't know, force him people to do know. anything. No. people knows that people cannot like force me to do stuff. It's part of my rebel nature, you know. It's just like Yeah, whether of course, I want to do the things or I don't do them. Yeah. But you guys are so fucking sweet. You guys are so have always been like so supportive and so sweet and stuff. So I was like, yeah, no, I'm gonna do it. I'm gonna get the picture. I show you the true thankfulness that you wear our shirt. It looks like this. Oh fuck yeah. Yeah. By the way, it's for all the Germans. It's a cool book. It's like self-healing. 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 What is be sane from your own powers? Like Clemens Kubi, it's called self-healing. It's a nice book. Now I'm expecting like each one of you to send me a picture on the DM that is like this, you know, like with the white, like with the smile. Yeah, I'm love expecting to, that love now. Yeah. LDMV healing. Now I break the rules. I rules. make music. Break. We are a music podcast. LDMV with this is a fight. No, keep it alive. Keep it alive. Yes. Is it the newest one? Is it the newest one? It's the newest one. Yeah. Enjoy. Yeah. Let's go. Brother. Keep the light, cause it has just begun. 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 There's so much people going on my neck. If I'm running, look, you couldn't give her, simply get away. Come on, just run a little longer, driving miles away. Keep progressing, going down the spirit like a third red. Give it a line. Give it up, give it up. Give it a line. Give it up, give it up. We're in the storm and crush again. Against the wall, we're putting out. We're
just a mental fact. Never thought that I would see you so lonely, but you're here with me tonight. Is this just superstition, or just a mental fact? Never thought that I would see you so lonely, but you're here with me tonight. Alright, keep the light, cause it has just begun. 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 We're ready to form and cross again against the wall. We're putting out. We're broken love. We're broke again against the wall. We're putting out. Give it a lot, cause it has just begun. Give it a lot, cause it has just begun. Give it a lot, cause it has just begun. Give it a lot, cause it has just begun. Holy shit, brother! That's amazing! Amazing! You know It what? bangs. Oda. Full It power! bangs. Full power! This is the actual status of yours. A little bit more aggressiveness here, but Hell a very yes. positive aggressiveness. Aggressiveness is Corey necessary. motherfucking Taylor. Yes, Aggressiveness my is friend. necessary. Fucking necessary. Yes, yes, and that is one of the beauties as well, that you can play a song like a live or something more melodic and sweet and blah blah blah. But these guys know, like as well. I can hit them with something really really hard, and stuff. So and everybody's just like enjoying it. That's the thing, like the variety. People from all around the world, listen to all kinds of songs, and stuff. And we're all up there like partying, and it was so. Somebody mentioned Vice of the Sanctuary. Sanctuary was this show we play in Hamburg. And I sneak a little bit of this song in there. It was not released yet. And everybody it was just like enjoying it so much. And it's the energy. I love it. What did you mean? What did you mean? You sneaked a little bit of that song in? You mean The during part- the Lacrimas show? No. We play this this show in Hamburg that is Yeah. called we called it the Sanctuary. It's an acoustic show actually that we're planning to play year by year. It's LDMV, and Yeah. we played it, and during this song that's called Deadline, which is one of the favorite ones from the people. In the C part, I start singing a little bit of "Keep It Alive," the part that says like, "Is this just superstition or just a mental fight? I never thought that I would see you so lonely, but are here with me tonight." I start singing that, but they didn't quite know because it was not released yet, So then I Okay. released it after a few weeks later, and then they were like, "Wow, like, wow, like, hold on a second, like that's the thing that he sang like in the Sanctuary, like." Then it made sense for them. It was like, that's what he did. It was like a little surprise in there. By the way, someone's asking, how do you say badass in German? I would say, holy shit would be heilige Scheiße, but badass is arschgeil, arschgeil, arschgeil. Can you remember this word? Arschgeil. Arschgeil. Arsch is ass, of course, and geil, everybody knows geil, right? Yes. So arschgeil is badass, yeah. There you go. Arschgeil. Yeah, So yeah. Arschtreten. Eigentlich heißt es ja Arschtreten. That's what I meant. That's what I meant. Positive aggressiveness. Aggressive sweetness. That's right. That's like aggressive sweetness. Let's explain, like Johnny Rotten said, anger is an energy. It is. It is. Yes. And I love it because
you know, it's such a powerful and kind of like angry song and stuff, but at the same time it brings people together. Mhm. You know? Even sadness, Mhm. even sadness is a fucking energy if you use them right. Mhm. If you use Right. it right. Right, That's right, right, right. man. That's right. Ashkal. Frankie, job for you. Arschgeil. Greetings from Francie. Greetings, Julian from Francie. Yeah. Francie. Hello, Francie. Francie Maya. Yes. Send you lots of Maya. greetings as well. Großes M, Maya. kleine I Anne. hope it's Oder okay. andersrum. I didn't translate Grüße. much into German because sometimes it's interrupting, you know, you have a nice train of thought and if you interrupt this with a translation, ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich nicht so viel übersetzt habe, aber das ist in so einem in an emotional or intense talk, it's very difficult to Yeah. translate, like Es ist it ganz gets a schwer. little bit too, ja, es ist sehr schwer. Ja. Ziemlich schwer. Ja. Ich muss das mal ändern. Du kannst es ja für mich übersetzen. Und That's zwar, right, arschgeil. vielleicht kennt ihr das alle. Es gibt gewisse Songs, egal in welcher Sprache, das kann jetzt auch brasilianisch sein, Englisch oder auch was auch immer. Aber wenn ihr die Musik hört, ihr fühlt dieses Gefühl. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn ihr den Text nicht versteht, aber ihr fühlt trotzdem, was der Sänger meint oder die Sängerin. Okay. Walk out so, to the sound of pouring rain. Wind with a whisper. So ungefähr. Yeah. What Frankie was asking, sometimes you hear a song in another language, or And you but understand you it. feel it. You feel it, You yeah. feel it. One of my You favorite know, bands. you understand what the singer means. Yeah. Yes. Though you and don't actually, understand the language. what the Count was saying, like about drums and all this this clinical sounds, there is still hope because and it's Actual connected trance. to this. It's connected to this topic we have right now. One of my favorite bands is from Norway. They are called Kvelertak. They mix punk, hardcore with black metal, death and roll, and they only sing in Stoner. Norwegian. Don't miss out the stoner sound. It's Stoner, really yeah, stoner. stoner, yeah. But it's very straightforward punk mixed with death and roll or whatever. And Less punk. I would don't say understand. less punk. I don't understand any word, but I can feel it. Like I feel the vibe totally of this band and totally amazed about it. There was also a brilliant Scandinavian punk scene, which the first releases was released in the 80s by the German controversial label Rockorama, you know? Rockorama, All this right-wing stuff is I'm reading the book, and there was some. It was a beautiful 80s second punk wave, hardcore punk, Scandinavian wave. It was just brilliant bands, you know. You don't have to understand the language because music No. is a higher language. That's it. But it Right. And it was therefore we such love it. great bands. It is part of our nature. Yeah. That's one of the things that always caught my attention very early in days, because there was these times that I was listening to song when I was a kid, and you know, I had this feeling. I was like, I kind of feel that I know what's coming. You know, I like what is the next, what is going to be the next line. You know, and at the beginning, I thought I was like, I must be fucking crazy. You know, I've never listened to this song. Why do I feel that I understand? And then I start once that I studying a little bit more music and stuff, I was like, okay, chord progressions, you know, like you actually can't predict where something is gonna fall, you know. So I think that is this native language that we have, you know, whether it's like rhythms, you know, or is like certain chord progressions and stuff. And everybody knows that's the thing. Everybody knows this feeling. You listen to certain chord progression, certain change, you know, and there are times when it just doing that one change makes you feel very emotional. It has happened to me lately. I was working on some songs that I have in an upcoming album, and
and it just right away, like it start kind of like make me tear up, but I'm not thinking about the lyrics, I'm not thinking about it. It's just the pure melody, what it's bringing me to feel that, so it's kind of connecting with this native language that we have. That was one of the most beautiful things, I think. What about Korpiklani, Fintra? Korpiklani. Oh, well, it's perfect for having a great time. Humpa. Yeah. It's called humpa. Humpa. Yes, as well. That's the beer and the and the party language. Many of us as well. Beer and trolls. Beer and trolls. Yeah. That's a great time. It's a great time. Yeah, Trollhammeren. Yeah. That's what I want to fucking ask, right? Yeah. What are your musical influences? I can't listen. I can't listen to Korpiklani because you always need to drink. Meanwhile, Korpiklani. What are my musical influences? Yeah. Okay, I'm gonna let me rather ask you from right the now. beginning. Yeah. Let me think. One by one. Right now, tell me what musical influences you guys think that I have. That's I guess everything. Me too. I'll listen to rap. I'll listen to all. But just start. Which musical influences do you think that I have for what you've been listening to? I guess it's rock, it's metal, it's punk, it's rap. It could be everything. It's rock and roll. Just start with the first one and then go on with it. Okay, give me one band. Give me one band. If you will have to mention one band. Just do, yeah. No. I want you guys to do it. Yeah. It's not possible. It's not possible. No. I would say no. Mercy? Huh? Sis of Mercy, maybe? No, I've never heard them. You never heard them? Nope. Very interesting. Just tell us. Yeah, most of the time it's super fun for me to actually like get to see which kind of bands you guys mentioned. Listen, I have gone through pretty much everything from the beginning. For example, my brother was dealing me a lot of this stuff like Rhapsody. They were showing me Sopor Eternus. They were showing me Lacrimas, of course. They were showing me Therion, a bunch of bands like this. Then of course, like I started listening to as well, like some 90s stuff, like we were watching MTV at my grandma's house, and there was Red Hot Chili Peppers, and then there was Papa Roach and Linkin Park and all of these, of course. And then as well, I started getting into what's the next step? I start getting into so many things. There was, of course, like one these times that I was listening to a bunch of classical music, but then I start getting into bands like Avenged Sevenfold, one of my favorite bands. I really like them. Muse, I love Muse as well. Muse. Yes, I do like Muse quite a lot. I started getting into Asking Alexandria, Bring the Horizon. I started getting a lot into Suicide Silence, Lamb of God. Like Cradle of Filth, a bunch of those. And then I just keep on moving. I was listening to, of course, at some point, Lacrimas, and I was listening to him. And I was listening to Negative, Jon Aaron, and I was listening to all of these guys, and then I started just moving forward, with some other pop things, 30 Seconds to Mars, of course, and I just been all around the place, and I listen to hip hop, and I just listen to lately I discovered Youngblood and Mudson and 44 Phantom, and
So I've been just like discovering and discovering and discovering and discovering, and like learning My Chemical Romance as well. Like, so you could just tell me like, what the fuck have you not been listening to? I've been By the listening way, to everything. Julian, you heard Sisters of Mercy already. You did listen to it. This one. At some point, I think. In Munich, you We all did danced in this this corrosion, baby. At some Sing point, this corrosion. It's I might a great I band. might have listened something. At some point, I might have listened something. Uh, but I cannot really like tell any song or And it and I never can stops, right? I It don't never know. stops. You must listen, Julian. You must listen from Sisters of Mercy, Wishing Thing or more. It's two amazing songs. Wishing Thing, you sexy motherfucker. Wishing Thing. It's the more. It's the absolutely. It's the classic hit, but it's Wishing Thing is the. How should it just be like this? It was written. More was written by Jim fucking Steinman. Best fucking songwriter ever walked on this fucking planet. Man, there's that's the thing. There's so much music, so much good music to listen. Somebody who knows me pretty well from my community stays there. That's true. Corey Taylor, Slipknot. How the fuck did I mention Slipknot? Slipknot as well. Joy for example. Absolutely. One life is not enough. Yeah, no, it's to listen to all this so great much music. Yeah, Guns N' Roses, Doors. Yes. Like there's just like so much. Somebody was mentioning as well Harry Styles. Like, Harry Styles. Yeah. I just want to say everything. This absolutely this connects us four as well. Yeah. We think there are no boundaries actually, and we don't judge music. For example, we don't judge music ever. I don't ever judge music. I can't do this because for me, I was grown up as a very, very normal guy, and I listened to the normal rock music and the radio music, and suddenly I discovered in the library, that's called in German Bibliothek, I discovered the cover of Paradise Lost Icon because it has a very, very nice painting cover. And I only listened to the CD because of the cover. I found it interesting, but I had nothing to do with harder music. So from this point on, I listened to Paradise Lost and walking in the morning, walking through the woods with a dog or something and listen to Paradise Lost. And my girlfriend back then, she didn't understand anything. She didn't understand how can you listen to this very depressed music? It turns me down very much. And I said, no, I feel the energy. Suddenly I feel energy again. So I got the energy before. I was listening to happy music, and now I'm listening to dark music, and the dark music is giving me more energy than the positive music. So this was the point when maybe you can relate to this. Like, depressed music is not dark music is not depressed music. No, 100%, man. Even depression is an energy if you use it right. Right. It's about transforming. Yeah. And for me, listen, the more music that you are able to enjoy, like, what would somebody ever be against that? There's more that you're able to enjoy. If you're going through YouTube or whatever that you listen to music, like the person that is just like, no, I just listen to Metallica, and I just listen to this thing because it's a real thing, and blah blah blah. Like they just have like that one fucking thing to listen, right? While many of us, you're like, oh fuck, like I can listen to this and that, and I can have fun with this and that, and this. Just because of the fact that it's heavy, it doesn't necessarily need to make me feel bad or whatever, or sad or so on. For me, the variety, like the fact that we are able to not judge and to listen to the variety,
talks quite a lot about the person that you are and how you handle things, and probably how you handle yourself and what you allowed yourself as well to enjoy and to do and to do. It's like a broader person. It's the same with my vocals that I was mentioning at some point. For me, it was just like, if you want me to do just like one fucking thing, you're fucking crazy. Because it's like, if you would be a guitar player, no, or so, and it would be like, no, you're just able to use one pedal for the rest of your fucking life. That one guitar that you choose and that one pedal, like you can. It's like, no, hold on a second. There's like so many other options in here for me to choose and to get. So why am I gonna limit myself just because I am acting like a fucking asshole? So completely agree, dude. Completely fucking agree. Yeah. Fucking love it. I found an old song. I found an old song from LDMV. It's called Nemesis. 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 I love it. Yeah. Yes. I love it. I will play now. I will play now. Yeah. Listen to it. Let's listen. Have fun, people. We love you all. We love you all. Love you all. I'm gonna lose my mind, 'cause I'm just getting stronger. Just begun. Build me now. Build me now. No, this fucking train is just like a gun. Build me now. Build me now. It's not about your pride, it's not in the conclusion. 'Cause I risk all times my fucking revolution. It's not the end, it's just begun. Build me now. Build me now. No, this fucking trend is just like a gun. Build me now. Build me now. It's not the end, it's just begun. Build me now.
Ooh. Amazing. You call it Amazing, Julian. you call it pain chamber, right? I just read in the chat. How do you guys know? Yeah, shit, in the man. chat. I was reading the chat. They know about it. They Amazing. got us, guys. They Pain got us. chamber. By the way, Pain has a new video we play after the interview. Our beloved yes. Peter Tegran of Hypocrisy, Pain has a new video. Yes. And pain. Pain. By the way, Pain Chamber, I read it in the chat, so thank you for the information. Yeah, Is it yeah. where, That's where the way you're that we sitting call at it. the moment? Is it like your home studio? Is it the Pain Chamber, or you have a separate room for that? No, I see no, the this is- background. this The is background my- is the same, right? The wall is the same. It is. It's a diffuser. Yes. Yeah. But that you were watching, it was in the vocal booth. Okay. I go there and I scream very loud, and the people who is Scream Yeah. for metal. exactly, just like that. Exactly. Now you That's can it. join. Now you can join the paint chamber as well. I think Yeah. it's Great. Yes, but actually, that song, I thought that you were gonna put like the studio version, but it was an acoustic, and I just want to point out that that's one of those times that I'm just playing quite a lot, so I'm I'm doing a lot of weird shit while that's going on. but you know, stripped down shows the reality of it. It shows Yeah, of course. the substance. Shows Oh, the of substance, course. of course. It's not Pro Tools Yep. and no vocoder or stuff like No, that. what you see is So what you get in there. Like it's just pure yeah, acoustic guitar and and that's why a the lot of people passion. that's why the people love it. Great. But speaking about Great. LDMV, first of all, if people watching this, they are new to your sound, your music, and your community, Mm. less DMV or LDMV, how did it come to to this unusual name, I would say? And if people are interested, what's it about? You have a stream, right? You have a Twitch stream Yeah. where they can really meet you, like you talk with them. And what's this community about in LDMV? Those are two questions actually. Right. Well, the name came up because back in days when I was at school, I used to read a lot of Anne Rice novels, and there was this character that is called Lestat, which is a vampire, surprising nobody. Lestat. And yeah, so one of my best friends started calling me Les. So I stopped being Julian, as a kid, and they start calling me Les. And then when I started my solo project, I was like, okay, I need kind of like a name, the sign I already done because it was with my previous band and blah blah blah. So I was like, okay, what do I do with the name? So I was like, Les. Okay, Les is how people called me in social media as well. That's the way that they knew me, like Les. So then I was like, okay. I remember that there was this song that I wrote like many years ago that it was called Unleash Hell, which has a little section that says destroy my veins. So that's what DMB means, destroy my veins, which has to do a little bit with destroying kind of like your genetic, which is like this kind of thing that you are supposed to be, or that it's driving you in certain direction, so it's kind of like breaking free from that, and just like heading wherever that you need to you need to go. So I put that together. It ended up being like Les DMB, which it was kind of like a happy accident because the name is just like so unusual, so weird. It's just like a self-made word that when I put out my album Epitaph, you could easily just like type on Google Les DMB, and it was just gonna find it very quick, because there was nothing else like that. Not if you have like a band that is called like Broken Dreams or like whatever, like Burning in Hell or whatever. That it's going to be a hard time for them to find it. So the name was just like so weird that it was very easy to find. So then throughout like my community, we start calling it LDMB. Just was just like
look better and it was easier and etc. So I just like start putting it as LDMB. So now it turned into like the LDMB community, and how the whole community kind of came to be. Back in days as well, I was quite a lot online, like learning different languages and so on. So I've been always been very active online and talking with people from all around the world. So I got to meet a bunch of people, and then I started through all of the things that I've been that I was trying. I started this community on Patreon. For other people that doesn't know, is this Patreon, yeah. yeah, it's this interface where people can support you directly. So I started it, and from then I like more and more and more people came, and they realized that there was something else than like buying behind the scenes or selling something. In fact, when there's somebody who is there and they have this kind of like attitude of like, I'm buying something, why I'm expecting you to do something Mhm. certain, because of this that I'm giving you, that I might kick some of those people or so, because again, like I really, if I see that they don't understand the point of this, they don't belong, and I don't want that people in my circle. So but the people who get it, it's like us, like we're talking and we're having fun and we know what we're talking about, etc. So it's similar when people jumps in here, they kind of look around, and then they see the atmosphere, and they understand if they fit and they're probably going to stay there forever. Yeah. There's some Yeah. people, because it literally turns into part of their lives. It's not anymore just like this thing that they just they saw like a video about how they make the behind the scenes of whatever, and Yeah, whatever. yeah. It's It's it it's it it's it's turns. Mhm. it you deliver some real value for money, how we say, not just it's you know all the YouTubers. I'm a big Star Wars fan, of course, and I have to like make a derail. Like somebody was asking what I'm holding here. It's a microphone because somebody was saying I'm very low in the voice, so Yeah. I'm holding it here, and it's a Well, microphone. But actually, it could be a Death Star as well if I it could. if I It could. if I put it in the Indeed. right direction. So it's not a fan, it's a microphone. So I'm a big Star Wars fan, and there are a lot of YouTubers who are also saying like you can support us on Patreon, and Mhm. we put out some extra content. If you pay a certain amount of money, we put out some extra content. But it depends. If someone is doing this for an obligation, he just puts out one extra video, like 5 minutes for the Patreons, or if he's really doing a lot of content, Yeah. so that the people don't feel like I'm paying for something that's not Right. worth it. I Right. I That guess that is in your community, it's not like no. it's far more worth the price Right. That what is you what that you do is there. that is the reason why we've been doing this for so long, and it's been going so good, and we have gotten to build especially something super strong, because you guys know, like nowadays you can kind of like go up in one day and then be on the street in the next one. So Mm. for me, actually what I want is more to build something that is very, very well grounded, Mm. and that starts from myself. If I am very well grounded, then I'm gonna be able to provide to the people of something worth, and I know for a fact that there's so many creators out of there that they're handling things in a totally different way, because I have gotten to know that some of the people in my In a wrong community business have way. gotten. Yeah. Yeah. Yes, in my from my perspective, in the wrong one. I've gotten to see like no, and with screenshots and everything, that some people of my community have been into Patreon from other creators, from other bands. Not gonna mention the band, not gonna say names or anything, but I know for a fact that they've been there, they've tried it, and in fact they have even gotten rude answers when they came out of the patron, from this person,
which I think that it's such a dick move, and such a it speaks very, very, very bad about how you're handling and how you see things, because in my eyes as well, like, if there is somebody who at some point believed in what you were doing and decided to take that extra step that most like a big percent of the people is not gonna do, because everybody can tell that they love you and stuff like that, but very, very few people is gonna be like, you know what, I'm gonna skip a coffee and I'm actually gonna give you this money, so that you can keep on doing this thing that I say that I love. So if anybody got into that mindset at some point and they were believing in what you were doing, and then for whatever reason decide to leave, and you write them with a rude kind of like answer, it's like, what about the time that they were helping you? What about the time that they believed in what you were doing? So I see that's one of the ways where I see people like failing so much, and again, like, people is very, and many artists and many bands, they are just so focused on just like getting the attention and getting the price and getting the money and getting the numbers and getting like, they are so focused on that, so blinded by that they just don't fucking get to see the people that it's Mm. in front of them. But They you know, don't get to see it, you and it is know, such a shame, because there's such a beautiful people out of there. There's such a people that they made such an effort, for going there to your show, and support you and stuff like that. So for me, that is such a bad thing. And they believe they come into this business of, I am selling you something, give me the money and stuff. So Mm. as we were talking about being a rebel and stuff, like, so I was like, okay, everybody's able to do like extra content, everybody's able to do this. What can I do to actually like give some value and to do something else, than everything that's 99% of the people is already doing, so the real value on my Patreon is not even me, it's not even the project. I'm not exactly going to explain, and I don't need to really like explain. It's even hard to describe, but the Mm. value of the LDMB patron and the LDMB uh community and stuff, like, it's not in me, and it's not in the content that I'm making. The real value is in something else, it's that something else that some other people needs to figure out. This is really crazy. Right. What I'm thinking about is like, um the stuff you were talking about, your father and the mother. Yeah. We can find here again that every negative thing in your life can have a positive outlook as well. It's connected. Like, it's also connected. Star Wars, it's about the light and the dark side. It Mhm. belongs together. Yin yang, it all belongs together. And in the Right. end, this was something very helpful for you, what you experienced in your childhood. Because Mhm. right now, you wouldn't be the same. You wouldn't be the same focused on every moment No. than if you would have been a protected child. Like, Right. a totally, like, overflowing with success and with money and everything. You wouldn't be like this, grabbing the moment because you Right. know that the moment is important. The same for me. For example, we had a family member. He was only 29 years old. Yeah. We had to care for him at home, and he died because of Right. cancer within 1 year. So if you experience something like this, you understand that every soul, every people around you are important, and the moment is important, and you do the maximum for that, and you don't expect money for that. You just do it because you want to feel life in the moment. Right. And I think this is Right. the thing. Those things are the things that connect us with life and with ourselves. Those are the real moments.
And that is one of the reasons why so many of us get so shocked when something like that happens, because it's like, oh fuck, like, okay, like this is what real life is, and definitely in my case, I need to say, for example, this fact, like one of the reasons that I am so grateful, about what I have, and about this community and the people that I have close to me and stuff, and especially with women, it is because my mother gave me everything, uh everything that I needed, to progress as a person, as an artist, and she believed in me, and she was doing the best. She was working, at nights at the bar, etc. Like, so, to give me a shot, to send me to school, and stuff like that. So I grew up with being incredibly grateful with her, because she was very young, and she was dealing with a lot of unfair conditions. You have no idea. You guys have no idea. Uh, in Mexico, for example, how often and how normal it is that the company for the one that you're working for all of a sudden just don't pay you anymore. They might have you working for 3 months, 4 months or so, and then all of a sudden you don't get the money of those 4 months anymore. So they might just like tell you like, oh, I'm sorry, I it's been difficult right now, but in the next one we're gonna give it to you, in the next one we're gonna. And of course you don't in that situation, you don't jump out right away, because you feel that you need the job. you know you have a child in this case, and you have these responsibilities, and stuff. So you kind of like keep on prolong, to make that longer for a little bit more, and then all of a sudden you end up without that money and stuff. So of course I grew up, like, basically looking at my mom, like it's basically like a hero, for me, and it believes in what I do and accepts the music that I'm making, and stuff. So that is something just so beautiful, and that already talks about how human being can be so beautiful, so how there can be something so nice in people. So by the time that I'm starting to get this attention, from people and from girls as well, and in my community, that they are moms and stuff, I have a special appreciation for all of them, because I have seen this other side, and it's like one of them who got me to the point that I am right now, and still now I wouldn't be to the point that I am without them, so for me that is the most important thing, like to notice that, to appreciate that, to treat them, and to listen to them. There's people, like, as much as I would be like an artist or whatever, and that I want the attention of the people and stuff, there's many people at home that they need to be heard, Yeah. that they really need to be heard, and if somebody in my position or so, if I can reflect some of these light to them, or they know perfectly on my community, that I talk with them. Not too long ago I got a DM about somebody who was having a very hard time, it's like, hey, I cannot see where to go anymore. I'm just thinking about just like finishing everything, and so like it's being very hard or so, sometimes people comes and ask me for advice and stuff, and when I can, I want to be for them there, I'm not this kind of person that is gonna be like, everything for me, baby, just like give me everything, like everybody clap your hands and like love everything that I do and pay me attention and blah blah blah, like I want to be for them, through my music, and if I can personally as well, for them and stuff. So my mother was amazing, and being born in Mexico and being born under these conditions and stuff, that had so much to do with who I am right now, and I'm so grateful that I had what I needed, not more, not less. I had what I needed to become the person that I am right now, and that's the I reason think why I'm corny and so I, grateful.
I think all the time, Julian. I think all the time, and when you speak, you are a rock angel. You, you, you are really you are a rock angel. Your words are amazing. Yeah, Yeah. that's And it shows that's what I wanted to say earlier. It shows that for all that can relate to that negative points in your life can turn into something very positive, because somehow it's all connected. Your your evolvement is like based on a tough time. It's always like changing. You have to experience something very hard to get out of it. It's like Right. life goes in waves like this. So Right. don't give up. You can. That That's is a what you can reason that see. Yeah. there's a reason that I wrote this song, "Keep It Alive," the one that we just listened to before. Before I go to that, Frankie, thank you so much. That's so sweet. That's so sweet. That's the reason that I wrote "Keep It Alive." Because we all have been into these moments when you're like, "Damn, dude, like I don't know how much I'm gonna be able to hold this." But something that I have realized through the experience that I've had is that we, by keep on going, just by always keep on moving, it doesn't matter if you're going slow or how you're moving. If you keep on moving, if you don't give up, if you keep on just like going there, getting there, doesn't matter how hard it gets, you're gonna get to new horizons. Because just for putting it an example, if I would have given up with all of this just like 5 years ago, 5 6 years ago, I wouldn't be in Lacrimas. I wouldn't have gotten to do all of this very very strong community. I wouldn't have gotten to meet all of these people. I wouldn't have gotten to meet you guys. I wouldn't have gotten to have this conversation right now, which for me it's having a conversation between friends. Between friends for friends. That's what mattered to me right now. Like I'm not here coming in a sense of like, like you guys are gonna get promotion, I'm gonna get promotion, we're gonna do blah 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 blah. It's like, Talk like about the fuck that, dude. production. Yeah. Yeah, the Talk about production. the production. For me, it's like having a very real conversation with friends for friends. So it is that's what I like from life. And at the end of the days, that is what we're gonna take, and everybody fucking knows that. That yes, is what we're gonna have, these the real moments, absolutely, Yeah. and absolutely, that is what we're gonna fucking take from this life. absolutely, Yeah. So From keep this it absolutely. life. alive. This. It's this mantra of you saying Yeah. like, fuck dude, everything is there, but you know what, like, just gonna keep on going. And I just can tell it to you by experience. I was born well, I was born in Mexico City. It's a huge city, but then I moved to a smaller place. Like I come from Mexico. Like I'm not supposed to be here. That's the first rule that I broke. Like I'm not supposed to be here. Like I'm not supposed to be living my dream. People from Europe is not supposed to listen to what I'm saying or what I'm playing or my music or nothing. Especially if like in the 90s and stuff. It was a suicide mission, but keeping it alive, just keep on going. Etc. Uh, it can get you to places to places that you could never imagine. Um. Um. I want to show something, not because I want to show off, but it fits to the topic. For your mom as well. I had this tattooed. Right? It says Ave Eva. It's for all the females that do so much for us. So it's like a thank you Right. for the females. And It by the is. way, we were speaking about Corey Taylor. This was from the first Stone Sour album. It was a very cheap, but for me, very worthy promo stuff. It was a Cool. ring from Stone Sour, actually, from the promotion. So Lovely, dude. this is Lovely, lovely, lovely. Huh? this is funny. Yeah. Yes. Yeah, no, man. So It's so important to greetings to your that. mom. Yes, I'm probably gonna see her. I'm probably gonna see her by the end of the year. Finally, I haven't seen her in since 2019 was the last time that I went there. It's been too long.
But yeah, coming back just to the topic with everybody that is on the chat and stuff. Like, yes, I'm very happy that you guys also see it that way, because I think that we need more awareness, in that sense, as well the metal community and stuff. Like, sometimes it's kind of tough. But I'm very, very, very happy that you guys will see it seen in that way. And congratulations to all of the women that are out of there, and they have their kids, and they are supporting them and loving them, and trying to give them a chance. Yes. Thank you, female Wonder Women. Definitely, Yes. definitely, Yes, definitely, man. Whoa. Anders, kannst du das emotional song? Ja, Anders, kannst du das übersetzen? Ich habe jetzt Ja, also natürlich. um den Leuten das zu erklären, wie der Julian auf der Bühne seine Emotionen zeigt, habe ich einen Live-Track von LACRIMAS PROFUNDERE rausgesucht. Mhm. Und den würde ich gerne spielen, damit die Leute sehen, wie er auf der Bühne seine Emotionen lebt. Also ich habe es selbst erlebt und ja. Let's watch it. Where did you see LACRIMAS, Frankie? Was it on Rock am Herzfeldsee? Rock am Herzfeldsee. Oh, that was such okay. So how to? It's so amazing. The show was so amazing. I was totally. And Frankie just said he chose a live track of LACRIMAS to show your emotional performance. Say behavior. Performance. Yeah. And let's watch it. Yeah. Curious. Yeah. All right.
Yeah. Somebody in the chat, hey, very, very cool performance. I mean, your headbanging, this shows like you treat every show the same, right? Even if it's in a Yes, small club, this is the way you have to do it if you make music. You have to treat every show the same Yes. and feel Yes. it. yes, man. It It's doesn't like matter. at the very beginning, when I joined LACRIMAS, I remember that people would tell me, "Oh, aren't you nervous about like Meta Luna, for example, or so?" And I'm like, "No, dude, I just literally throw the same fucking show for Yeah. everybody. Doesn't matter if I'm playing for 2 people, Yeah. you know, or Yeah. if I'm playing for 25,000. Doesn't matter. The closeness Right. needs to be there in my job, you know." It's to I'm going crazy over there, you know. I'm just like completely in my zone. So my job is to make people lose control. As simple as that, you know, like forget about Mhm. everything else that there's going on outside of this place right now, you know, and just Mhm. go into whatever fucking like animal thing that you have inside of you, you know, Mhm. just let it go. So, and these guys know that perfectly. During these last shows that that we played, like that was insane. That was freaking crazy how it got. Baden in Blue. This was somebody was asking Yes. who was filming this. This Mhm. you can find it on YouTube actually. Yes. That's Yes. also what we do because, as you Yeah. know, we can't play official videos of certain labels because there's like this licensing Right. behind it, so our stream gets blocked. Therefore, we have to play live videos, filmed, Right. unofficial live videos. Mhm. So just type in unseen and you will find it. So we don't That's know who filmed that, but it the was probably quality one of gets better them. and better. Yeah, probably. It was probably one of them. Yeah. They were job accomplished. I've been able Mhm. to let go completely when you're on stage, says Corina LDMB. I see Yeah. you. Mhm. I see you. No, yeah. I just read a comment that was totally out of place, but it's funny. We had cardio in sauna. Yes. How is this connected to the song we just saw? Let me I don't Let me follow the explain you. chat. Let me explain you because All right. it actually makes sense. Good. So Good. we were playing these shows in Hamburg, Oberhausen, Hannover, and Berlin, Mhm. and it was so hot. It was It Mhm. so was the freaking hot, sauna. you It know, was Finnish Mhm. that sauna, yeah, it all right. felt like a Mhm. sauna, you know. Mhm. Berlin was just like so everybody was just like sweating so freaking much. And then Mhm. these guys know that I don't let them rest, you know? Mhm. So it's like, hold on a second, like if I'm not fucking resting, I'm working my ass off over here. You're gonna fucking do the same, my friends. So I got them Mhm. like screaming and like whoa, whoa, and like clapping and like jumping. And so it's basically like a fitness studio, you know, like but in a sauna. So that's what she meant, you know, like doing cardio Mhm. in a sauna. That's how that's how it feels. Mhm. Probably many of them they lost quite a few pounds um, Mhm. throughout the process, but yeah, that's how it should be. Play every show like it's your last. Yeah, exactly, dude. Exactly. Yeah. I don't understand. I understand. And for me, I go there to play a show, which is what I have as well. Like let everybody very clear. I go up there and I go there to play a show. I'm not going to do a live rehearsal, you know. These guys have been in my meetings and they have seen the sound check and stuff, and there I'm doing like a live rehearsal. But if I go on Mhm. stage, I'm going there for giving everything, and I'm going there for giving a show. It's Mhm. about like entertainment, about capturing the attention of the people and stuff, you know. So I'm not going there for like singing perfect notes. I'm not going there for looking perfect. I'm not going for none of that, you know. I'm going there to throw a show and put out at the limit of my energy, you know, and to Mhm. translate it to the crowd, you know, and be with Mhm. them. That's the blues of Great. life. Yeah. 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 That's Yeah. how I So treat it. let's not forget. Let's fucking turn the page. Is there something you wanna ask us three guys?
I would like to. I would like to. I would like to ask you, when and how are we gonna make it so that you guys are coming to a show and that we get to party together, and that you guys, I want all of you to be at the show there with me. So Whoa, this would be cool. Actually, I tell you, we have some very few plans for 24 right now. We want to go to, after many years, we want to go to Summer Breeze again. Is there a chance that Lacrimas is playing on Summer Breeze 24? I'm not. If I'm not, not quite sure. I can arrange it because we know the organizer of the festival. He was on the show already, and maybe We talk with Achim. We talk with Achim. this would be a very big, big festival, of course. That's very difficult to meet sometimes. Right. I don't know. I'm won't living be in there. Berlin. Frankie is living in southern Germany, where I'm come from, actually. In the As well swamps. as the count. So how can we arrange this? Well, Maybe we do I something don't know. together. We have a I don't know. we have a Scream for Metal and LDMV gathering. How about that in Germany? That sounds good. That sounds good. This is crazy. Let's do some crazy stuff. Let's do some. I like that. Great. I like that. Let's do Great. some crazy stuff. Well, first of Great. all, I don't know. I don't know about Summer Breeze. Many people have actually been asking me about it. I've always been like telling them to just like go and let them know. So it would Mariola. be good. It would be good if we get to meet over there. If we Weinheim. got Oh, what I think as well. much I better. just that- saw something. Weinheim. Yeah, we're gonna be in December. Weinheim. Yes, we're gonna be in Weinheim Weinheim is- in December. What Cool. is it a Much working better. day? Ich glaube Samstag, oder? Saturday It would is be great. probably. It's Saturday. Might be. Let's do this. Wait a Café, minute. Café Central, I guess. This Yes, is yes, the yes, only yes, you're place. right. It's the You're only right. place in Weinheim, actually. Yes, you're Very right. You're cool. right. It's a Sounds cool mod- place. It's not too big. We should meet there. And look at this. Sounds much better. We Danke, actually Mariola. could do it. We Yeah, could it's a do something Saturday. special as well. It's a Saturday. It is perfect. It is. We could even do Yeah. it. Take it even take it to the next step or so. Like we could do like some sort of like little filming. Like do a special episode. Of us, or even like do like a stream at some point throughout the day. Or Yeah, we why can do not? something Yeah, yeah. special. We can do something special that it could work out. Of That's a course, we great have no idea. we have no influence on the booking of Summer Breeze. You have a booking agency, of course. Right. What Why not? booking Would be agency much is better. it, by the way? Do you know that? I think that for Germany, I think that right now Yeah. we might still be with No Cut. I'm not quite sure, but Oliver knows more about it. I don't Mhm. really get too much into it. Um, It's but a yeah, I date. think that Just do we should it. do. Yeah. We should do something like that. We That have a would be- date. We have Why We have a not? date. Yes, Why not? that would Sounds be much great. better. By the way, opinion she says the right thing here, because a cafe sounds like a not too big place. So Cardio sauna. Okay, great. Café Yeah. Central Weinheim will be Yeah. sauna. So will you be there, everybody in the chat? Will you come to Weinheim if we all meet? Oh, you have no It's a idea. great Like location. most Hot of the in the people- city. Hot in the city tonight. Let's do Great it. That's the location. attitude. That's the attitude. That's what I wanted to say. And you It's know, a great location. Corinna- It's not too small. It's not too small. I saw the casualties there. 2016, I guess. It's a great location. It would be a much And- better opinion than Summer Breeze. If I should, I won't Yeah. be at Summer Breeze at all, because $220. Come on, that's not my Yeah, class anymore. I think it's better to That's meet too in a much for smaller me. place, actually. But you know what? She's right. It's not summer. It's actually winter. And my last sauna experience was
with the band Children of Bodom in Finland. Yeah. We had a listening Okay. session for an album, and of course, Yeah. in Finland, you have to go to the sauna with the band. Oh We yeah, went to I the miss this sauna, guy. and I miss this afterwards, I miss motherfucker. Alexi as well. It's a I shame. miss this motherfucker. Yeah. And we were jumping into the lake after the sauna, and it was also in December. Man, Welcome to Finland. almost died, but in the end, it was a very good feeling to keep Yeah, it alive. It there's was keep beauty. it Very alive. good feeling. A very good feeling, and Andresh play Yeah. always with your little light sword. Very little light sword. In December, it's very little. Yeah, you're right. They got you. They got you. It's a half of a Jedi. They got you, my friend. Oh, Und das Beilage got gibt's me. frische Nische. The stream is suddenly paused. The stream is suddenly blocked. No, they have thing worse. They have thing You worse. break the rules. Yeah. You break the rules. Oh, They it's have very thing cool. worse. Yeah, most of the people, Yeah. it's probably gonna be there. So Oh, that thank you. would be good. That would be good Thank you. to I learned something. Sorry, jumping in the lake is called avanto. Avanto in Finnish. I want to finish. Kipis. Thank you. keep this now. Oh, I love Very freaking Finland. I love their mentality. I love their love for metal, and if you come Finnish to bands great are Finland, land. always It's- more it's crazy than absolutely other bands. amazing. It's just great. It's great. It's Uh, freaking amazing place. It's so really even though- what's this about, Chrissy? 48th show, Chrissy. You have to tell us. this is class. Ooh. because This is- Chrissy is a very active member of the LD community, and she has gone to 48 shows. Wow, She this has is gone to amazing. Great. 48 shows. Great. Great. Yeah, This we are is- counting because there's many of these guys that they come to so many shows. But we were at the meeting the other day, and we were like, okay, how many shows do you think that she has come to and stuff? So 48 shows. Great. Amazing. So we have a Amazing. date. We have a date. have a December date. 16th. Why Have a not? date. Let's make Let's it do it. possible, guys. Yes. We need to. Now there's no way Julian, back. many thanks. You came in. I'm so For the second blessed time. with you for the Yeah. second time. Amazing. Thank you. Thanks a lot Thank to you you. guys. Thanks a lot to you. Yeah, listen, since the very beginning, you guys have been like very, very nice, very, very, very sweet, very chill. And that's as well one of the reasons that I was very excited about coming back. And these guys know that I really do the things when I feel like doing them. And for example, today I was still kind of like sick and stuff, but I didn't want to cancel. And that's as well one of the reasons that I'm saying right now, like, hey, we should actually meet. Like, you guys have the Scream for Metal community, and the LDMV communities as well here, etc. So will be cool to actually kind of like do some party together. So thanks a lot to you guys. Like, you guys are really, really, really nice, really cool, and I'm very happy. I want to see you growing, and I it's cool. It's cool because we both are growing together. So it's really sweet to see this. We want you next year 3 times. You got it. You got it. I wanna break the rules. I wanna be the really most got me. Yeah. the most Absolutely. often Absolutely. guest. The guest that has been the most often in your show. Yeah. So I'm a rebel. Yes, Don't you yeah. just know it? Yeah. oh yes. I think our trip has just begun, and we will be happy to welcome you back again. And before we will meet in December, it's in 2 months, right? So Yeah. that's great. Yes, man. Let's do it. Let's stay in touch, and let's see what do we organize, so that we meet and yeah, let's do something
something nice. Let's do something cool. Okay. I have And to. thank you, I have to. people I out have, there. Thank you, people. Lorian. I have the Really perfect. love Lorian. I have the perfect song to kick you out. Time for the music. I want to say, yeah. That's what I wanted. That's what I wanted to hear. Time for That's some what I fucking was music. It's you know? it's the hardest part to kick someone out. So Yeah, I have the perfect song for you. It's So Pain Revolution. normally Thank we should play Shut Your Mouth by Pain, but Yeah, it's yeah. not a new song. So we played a new song. It's called Revolution. Yeah, Go thank for you. it. So, Julian. thanks a lot, guys. Take care. We'll Yeah, see us Thank you, in Julian. December. You guys are awesome. Keep it up. Keep it alive. And also to all of the people in the chat as well. Like, thank you so much. With such a short notice and stuff. Like, thanks a lot for everybody to show up. Thanks a lot for being so incredible and partying with us, etc. Take care of yourselves, and then we see us soon. See you. Keep It's it all alive. about love. Thank you. It's all about love. It's all about love. Thank you. Lovely, guys. Take care.
Ich glaub, der Peter Tätgren, der kann das Telefonbuch rauf und runter singen, das klingt auch Ja, geil. ist einfach der göttlichste, wirklich. Der Ted Grin, das ist so eine richtige schwedische alte Saufziege. Shut your mouth. Wow. Den liebe ich auch, den Song. Ja. Ich muss jetzt echt noch mal sagen, also Sag was. ich bin so geflasht vom Julian, das ist so ein... Thank you, Julian. Ja, schaut euch mal dieses geile Bild an, ohne Scheiß, also. Ja. Boah, Wie er gezwungen wurde, das Shirt anzutragen. Ja, da mache ich halt ein Foto. Gezwungen. Wehe, du machst kein Foto, gibt's morgen aufs Maul, ey. Genau. Ist der Killer, ohne Scheiß. Ja, nicht. wirklich, es war ganz toller. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, mit seiner Musik kann ich ja nicht allzu viel anfangen, aber von der Einstellung her und auch was die Musikindustrie und alles betrifft, Absolut. das Herz am richtigen Fleck, das könnte gerade ich sein. Der hat... Das ja, das habe ich mehrfach gedacht, als er erzählt hat. Ja, genau. Und als er erzählt hat. Und fuck this und ja. Ja, und auch vor allem, wie er sein eigenes Ding gemacht hat. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, das betrifft uns alle, die wir schon Bands gemacht haben, also auch dich. Ja, natürlich. Mit Ruino und so. Und da habe ich gedacht, wenn alle so wären, müssen die Regeln dann hätten wir die größte Band aller Zeiten. Ne? Also, Ruino kommt übrigens von ruiniert. Mhm. Oder wenn du mal bedenkst... Ja, Mariola, wir freuen uns auch. Ja. Wir haben ein Date. Wir haben ein Date. 16.12. Weinheim. Da haben wir ja eigentlich eine Sendung, gell? Ja. Da haben wir eigentlich eine Sendung, aber vielleicht können wir da irgendwie was... Spielt doch keine Rolle. Da kommt halt Sendung was rausfallen lassen und aufs Konzert gehen. Ja, wir sind Nikolaus, ne? Wir sind Nikolausi. Nikoläuse. Nikoläuse. Das ist im 6. Achso, ich hab da was verwechselt. Scheiße. Der 6. Dezember ist Nikolaus. 16. Da ist gar nichts. Der Anders hat sich mit seinem Lichtschwert viele Gedanken fürs Der hat schon wieder an Zipfel gedacht. Der hat schon wieder an das Wort Zipfel gedacht, weißt du? Nein, ich musste erst mal suchen. Also, es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Danke. Ja. Super geil. Gute Nacht, everybody. Bringt sie nach Lothlorien. Sie hat viel von ihrer Kraft verloren. Bringt sie nach Lothlorien. Wisst ihr eigentlich, dass der Nikolaus... Der Nikolaus der erste Behinderte war? Der hat einen Zipfel auf dem Kopf. Nein. Der Sack auf dem Rücken. Genau. Das Sack auf dem Rücken und die Nüsse in der Hand. Ach du Scheiße. Also für alle, die jetzt noch dabei sind, ihr seht, was nach dem Interview passiert. Ne? Also viel Spaß noch. Very good. Apropos unser dritter Host, was ist eigentlich mit Micha? Hat er heute geprobt? Ja, wo bist du? Micha, ruf mal Micha, komm rein. Ich hab einen Kontakt seit 2 Jahren oder noch länger und ich möchte jetzt gerne für alle, die noch da sind, unbedingt Good night. Diesen Song spielen, weil ich hatte ihn. Pass auf, ne, ich will dir was dazu sagen, weil ich bin mit dem schon lange in Kontakt und ich fand den Namen schon irgendwie geil, Dorian Shiva. Und der macht so Shivas Tears. Nee, das geht in die Gothic-Richtung, aber ich finde diesen Mensch an sich selber total sympathisch und auch wie der mit mir immer schreibt und so. Und deswegen habe ich ihm gesagt, du musst dir vorstellen, mir ist es nach einem Jahr eingefallen, dass ich den letztes Jahr spielen wollte, wo der Julian da war, weil es vom Sound her gut gepasst hätte. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, jetzt mache ich es jetzt einfach rein. Ja, und wir sind ja alle so ein bisschen Gothic-Fans, also ich sowieso, du auch Englisch. Six in the Eyes, yeah. Und deswegen würde ich jetzt gerne diesen Shiva spielen. Also liebe Grüße, Dorian. Jetzt kommt Shiva mit Radium Girl. Viel Spaß damit und
Danke für alles. Weiter geht's. Bleibt hier. Weiter geht's. Weiter geht's, genau. Genau.
Wow. Also ich aber muss genial sagen, ausgewählt. Da sind wir wieder. Ja, ja, sehr geil. was ist Sehr das Feeling? Das war so eine Feelingsgeschichte. Du hörst diesen, du schreibst mit diesem Menschen Mhm. und ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Ist auch scheißegal. Wichtig ist, dass wir jetzt den Song gehört haben. Er macht gerade, und wir haben jetzt erst die Tage geschrieben, er macht gerade ein neues Album oder er hat sich bedankt für den Support auf jeden Fall. Und es kommt ein neues Album. Ich habe den auch durch Zufall entdeckt. Und der ist auch irgendwie aus Stuttgarter, Ludwigsburger Ecke, keine Ahnung. Aua. Ja, also Was? und ich fand's einfach nur geil. Mich hat's total inspiriert irgendwie, ja. Mhm. Und ich habe gedacht, heute Abend, jetzt muss ich überlegen, ein Jahr später fällt mir das ein, weil ich dachte, heute muss ich spielen, wenn zum Julian Larre LDMV Profundere, so ein bisschen Gothic angehaucht, da passt es rein und da gehst du zurück in die Zeit, ein Jahr später und denkst, oh, was könnte da passen? Das passt rein, weißt du? Murderous Mistake könnte eigentlich auch passen, gell? Murderous Mistake, ja. Oh ja. Da schicke ich dir nachher auch noch was. Das könnte auch passen. Ja. Es ist so schade, dass es die Band nicht mehr gibt. Ich vermisse einen Ja, Heiko echt. Ja. ich habe jetzt auch für Akasha. Hi Guys. Akasha. Also die unfassbar. Akasha Hey, Chronicles. ihr müsst euch vorstellen, also nur zum Verständnis, für alle, die jetzt gerade zuschauen, zum Verständnis wir haben hier eine Kommentarfunktion. Also der Chat zeigt uns an, Kommentare, ist unser Chat, Kommentare. Da hat es bei mir teilweise anzeigt 257 Nachrichten. Also ich konnte das gar nicht so schnell mitlesen, da bist du gar nicht hinterhergekommen. Ist auch Unfassbar. manchmal nicht möglich. Das ist unfassbar. Jetzt stellt euch mal das vor, ihr müsst euch jetzt, Felix und Andrew, ihr müsst euch das mal 10 vorstellen. Als Beispiel. Mhm. Da brauchst du eine eigene Person, die nur den Chat macht. Ja. Du hast doch gar keine Zeit als Interviewer. Überleg mal, du kannst nicht die Band interviewen und gleichzeitig 2000 Kommentare reinblenden. Das geht gar nicht. Da brauchst du eine unsichtbare Person, die einfach so die Kommentare durchliest und den dann einblendet. Und sobald der einblendet, musst du dann einen Kommentar dazu geben. Und dann auch Fragen, weißt du, es sind ja auch Fragen dabei. Ja, natürlich. So funktioniert das ja eigentlich auch. Das geht ja, schönerweise geht es ja noch bei uns, bei der LDMV Family, das ist ja alles sehr human und so. Aber du weißt natürlich genau bei anderen Podcasts, warum die Admins haben, die kümmern sich nur um den Chat. Weil da gibt es Aber halt es auch geht, ganz krasses. Was ich heute Abend wieder festgestellt habe, es geht um das From the Heart Side, was ich immer sage. Und genau um das geht's. Ja. Das hat der Julian, denk mal aus Mexiko, der ist quasi aus Mexiko hierher gekickt worden irgendwo nach Europa. Ja, muss ich echt so sagen. Und es ist schon hier. Und alleine, dass wir den kennengelernt haben, weißt du, das ist ja schon mal. Mexico, Buendejo! Wir freuen uns auch. Yeah! Ich hoffe, das klappt alles. Ich werde. Das ist eine ganz süße. Ich werde in 2 Wochen einen neuen Job antreten, aber das wird schon klappen mit dem Urlaub nehmen oder so. Muss ja Mariola, der Ender spielt so oft mit seinem Lichtschwert. Also sag lieber Lichtschwertchen. Lichtschwertchen. Das ist noch im Padawan-Status. Hey, also wie sagt ihr bei Scream for Metal immer Hallo? Okay, es ist nach 23 Uhr. Juhu. Micha hat gerade geschrieben. Nicht nach 24, nicht nach 0 Uhr füttern. Nicht nach Mitternacht füttern. Das ist geil. Das ist geil.
Ja. Kennt ihr alle, ja, pass auf. Ich wurde vom Feeling her, ne, ich versuche das immer, Fang nochmal an. ich versuche immer meine Gefühle zum in Worte zu Passen. fassen, in Scheißworte, Ja. ne? Gefühle in Scheißworte zu ich kann- fassen. Genauso Und wie ich kann Musik. das nicht, ich kann das nicht Musik so ist richtig. hier, Gefühle sind hier und Worte sind eigentlich eher hier. Genau. Und ich finde, ich würde jetzt gerne einen Song spielen, Wir lieben dich auch. So ist es. weil ich einfach das Gefühl habe, der würde jetzt perfekt passen. Ja, Kennt ihr hau das rein. Gefühl? Spontan, ja. Ich sag nochmal, ich muss es öfters sagen, weil man sagt es viel zu wenig. Danke, Andresch, dass wir uns kennengelernt haben. Danke, Felix, dass wir uns kennengelernt haben. Mhm. Dito. Wie soll ich das sagen? Ja, es ist ja. Ebenfalls. Ist es Zufall, ist es nicht Zufall oder ist es Universum? Aber wo muss ich jetzt diesen Mach Song doch mal den spielen? Gastro weg, ey. Ja. I love you all. Spiel das Lied, genau. Ja. Und, Risk my soul, test my life.
Ja. Also, Du tust es einfach schon wieder, du blöder Bastard. Alter. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. From the hard side. Auch. Ich verfolge diese Band von Anbeginn. Irgendwie bin ich auf die gestoßen. Das spielt ja auch keine Rolle wie. Und ich habe die schon ein paar Mal live gesehen. Und ich liebe von diesem David Belfort, seine Sänger, die Band ist aus Belfast. Und der hat so eine sensationelle Stimme. Die hat mich voll ergriffen. Und dass die natürlich jetzt, das ist jetzt quasi die aktuelle Single, die haben auch von Rick Springfield Jessie's Girl gecovert. Unfassbar. Ja, unfassbar. Weil sie ja die sind in deinem Alter, Felix, also zwischen 25 und 30 und selber riesige 80er-Fan. Ja, und deswegen covern die aber immer wieder Songs, aber die haben jetzt 4 oder 5 Alben und da ist jedes Album unfassbar geil. Maverick heißt die Band und da haben sie den perfekten Song gecovert, ja. Ja, krass, wirklich krass. Und dass die jetzt den Song raushauen, weil ich ja diesen Film Rockstar so liebe, diese emotionale Geschichte einfach. So, mein Freund, steigst du bei uns ein? Ja. Ja. Also ihr müsst euch unbedingt, also wer den Film Rockstar noch nicht gesehen hat, müsst ihr euch unbedingt anschauen, weil der hat so eine geile, die Charaktere, wo da mitspielen und ist die ganze Story, also von Anfang bis Ende, der will dann Rockstar sein. Das Original ist ja übrigens von Steelheart, ne, für diejenigen, die es nicht wissen. Also genau. Die hatten nicht nur dieses eine Album, dieses berüchtigte, wo auch Angel Eyes, das war's, was immer im Radio läuft, ne? Aber die hatten mehrere Alben und da, das Original We All Die Young, das ist von Steelheart. Eine ziemlich untergegangene Band, wenn ich mal so absolut, absolut. Aus der Hair von der Bildfläche verschwunden. Total untergegangen. Leider. Und da quasi spielt in diesem Rockstar gibt es die Band heißt, ich glaube, Steel Dragon, wenn ich mich richtig erinnere. Steel Dragon nennen sie sich da, ja. Nennt sie sich da die Band. Und ihr müsst euch vorstellen, da haben die den Zakk Wylde an der Gitarre. Also der junge Zakk Wylde spielt da mit. Immer 2 Bier in der Hand, weißt du? So. Voll geil. Ja, der Sohn vom John Bonham von Led Zeppelin müsst ihr euch mal überlegen. Am Schlagzeug. Krass. Also voll krass, ja. Auch krass. Ich schaue mir gerade die Liste durch, die Franky rausgesucht hat an Videos. So ein geiler Mix, könnt ihr euch nicht vorstellen, was da alles noch am Start ist. Also echt. Der nächste Song hast du zum Beispiel ausgesucht. Finde ich auch total geil. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Lass mal gucken. Lass mal hören. Black Briar. So, hast du mir gesehen? Ja, das ist so. Egal, anhören. Ja, genau. Für Musik. Yeah, Black Briar. You play with your light sword. Swordchen.
melody and every turn far gone. Would you turn me into a cicada so I can finish your song? When I vanish into melody and every turn far gone. Would you turn me into a cicada so I can finish your song? When I vanish into melody, would you give me just those other twins? And I will finish your song when the summer begins. When the Jo, mal was anderes. Ne? Also ich mag Within Tales from the Temptation. Elven Path. Ja, ich mag halt den Sound darunter. Ich bin jetzt nicht so ein Within Temptation Fan, obwohl sie super Sängerin ist, aber ich bin Fan von der Musik dahinter und es könnte meiner Meinung nach ein bisschen progressiver, noch ein bisschen spannender sein, aber andererseits ist es auch nicht schlecht. Also ist eine Es passt. Aber nicht zu der unbekannte Musik. Band. zu Ich finde es ganz geil. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch Epica geil. Wirklich. Also die letzten Platten von Epica sind richtig geil. Also es muss, wie soll ich das sagen, was ist dieses Feeling, wo die Musik transportiert, das passt schon so. Drum hörst du ja so Musik. Also, Ja, wenn ich so ja. eine, ja. Also ich finde halt, das Problem, was vielleicht viele haben mit so einer typischen Female-Fronted Stimme, ist halt, dass sie eher ein bisschen zu dünne ist im Vergleich zur Musik. Weißt du, was dahinter passiert, ist eigentlich geiler, als die Stimme dann transportieren kann, weil sie halt sehr auf einer Linie ist, irgendwie so. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Das ist so wie bei Within Temptation hat ja auch eine Entwicklung hinter sich. Also Ja, da genau. kann man schon ruhig auch mal reinhören. Jedes Album ist anders. Muss man nicht Also mögen, aber Ja, also wenn wir schon Female Fronted haben, dann muss ich zurückgreifen auf Sister Sin, The True Sound of the Underground. Das ist richtig auch eine geile Band. Ja, aber das, weißt, Felix, das ist ja eine komplett andere Musik. Das ist Ja, richtig. aber ja, klar. Das ist richtig. Aber wir Darum hatten lieben es wir, von darum lieben Female wir Musik. Fronted. Genau. Das ist total stich. Deswegen darf man da nicht immer vom eigenen Geschmack ausgehen, sondern jetzt war ja uns wichtig, dass wir, vielleicht ist es auch blöd gedacht, aber wir haben jetzt einfach gedacht, also ich glaube jetzt einfach mal, dass der Endisch und ich gedacht haben, wenn so ein Mensch wie der Julian kommt, der in einer Gothic Rockband singt, dass wir so klar. ähnliche Musik spielen. Alles, was in Richtung Evanescence und so weiter geht. Ja. Das war eigentlich unser Gedanke. Und Ja, passt doch. der Gedanke finde ich auch gut, weil die Musik, also die Gothic-Musik an sich kommt zu kurz bei uns, finde ich. Und Female Fronted kommt auch zu kurz. Also die meisten, also man muss wirklich sagen, 80-90% der Musik, die wir spielen, sind Männer. Ja. Aber ich finde auch gut, dass. Jetzt könnte man auch böse sein und sagen, die singen einfach geiler. Nee, aber Ja. ich finde auch gut, dass Felix das erwähnt hat, weil es gibt sehr verschiedene Bands mit sehr unterschiedlich female eingesetzten Vocals. Ja. Und mir fällt zum Beispiel, wenn jemand auf Progressiv und Avantgarde steht, dann sollte er mal Mother Mortem anchecken. Die haben ganz viele Alben bei Century Media gemacht. Sowas Geiles, also könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist halt wirklich Avantgarde und komplexe Songstrukturen und so. Und die gar nicht so Symphonic Metal oder sowas, sondern eher progressiv. Also da gibt es schon wirklich geiles Zeug. Ihr müsst euch vorstellen,
wenn ich diese Musik aussuche, versucht man ja dann auch den Bogen zu schaffen weg von vom eigentlichen Hauptgast zu anderen Bands, der Andrews hat sich jetzt zum Beispiel noch Das Bolt gewünscht. Das ist Aber so eher das Bolt war eigentlich noch von der letzten Sendung zu Traitor. Das ist Warst du eigentlich eine drinne? Trash. Ja, ist aber eigentlich so- eine Ja, Trash-Band. du hast aber trotzdem geschrieben, das hättest du gerne gehört. Also, das heißt, ich habe das auch drinne. Weißt du was? Was ich sagen Ja, will, ist, ja. das ist trotzdem gut. Weil du musst ja irgendwie den Bogen schaffen zu. Musste Weißt du, was nicht. ich Also meine? ich will das Bolt heute zum Beispiel nicht hören. Das passt mir nicht in die Stimmung rein. Ich hätte die beim letzten Mal gehört, die hätten zu Traitor gepasst, weil sie eigentlich auch eine deutsche Thrash-Band sind. Müssen wir nicht unbedingt heute spielen. Wir können's. Doch, Aber ich wir finde sind schon, natürlich frei. Also ich find schon, wir haben jetzt zum Beispiel, aber die kommen jetzt noch gar nicht. Wir haben eigentlich noch zwei genau. andere Sachen. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Klingt sehr geil und ich kenne die Band nicht. Und das ist so geil. Frankie, erzähl mal was drüber. Grimheart. Also Grim mit Y geschrieben. Grimheart. Genau, ich habe versucht. Was ist das? Ich hab versucht, was Passendes zu finden, was nach seinem Song Grimmiges Black Herz. Prayer quasi passen könnte und bin auf die Suche gegangen. Und dann bin ich auf die Band gestoßen. To Witzig, Die. gell? Wie heißt der Song? Ihr müsst euch vorstellen, ich kann immer nur den Anfang von dem Die. Songtitel lesen. To Die by the Success? Nee. Ja, genau. To Die by the. Keine Ahnung. To die bei der Succesculus. Okay. Whatever. Spiel einfach ab. Spiel ab, was Grimheart Ja. ist. Sind wir sehr gespannt. Ja. Okay. Enjoy. Überraschung. She be so
Fand ich jetzt geil. Mich hat diese, ich habe den Song angehört und mich hat diese Einfachheit von diesem Sänger, also diese Einfachheit und doch diese Wucht von diesem Sänger oder von der Musik so richtig vereinnahmt, in dem Moment, wo ich den Song angehört habe. Ja, und geil. ich dachte, Ja. Also, da und kommt dann kommt immer so die Stimme, spielen, nicht spielen, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und ich mache das wirklich, also, ihr müsst es ja vorstellen, der Felix weiß es ja, es ist jetzt nicht unbedingt meine Mucke. Aber trotzdem hatte der Song eine gewisse Energie. Ja, natürlich. Ja klar, Und es hat so den Ensiferum Finnland, wenn du diese Energie dieses spürst, Finnland-Galopp, weißt du, diese Energie-Galopp, Ensiferum hat es drin, diese Power Energie dann irgendwie, spürst und dann ja, sagst, okay, ist geil. das hat was. Ja? Also so kann ich es am besten erklären. Apropos Grüße zurück, Mick, wir sehen uns in der Woche. Nächste Woche ist es soweit, endlich. Mick, motherfucking Mick, geil. Mick, du Maschine. Wo ist eigentlich der Micha? Kann der sich wieder nicht einloggen? Scheinbar ist er wieder nicht akzeptiert worden. Wir haben das doch ausgemerzt, das Problem. Ich habe es nicht genau verfolgt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist keine immer, Ahnung. das ist ja der Micha, weil ihr müsst euch vorstellen, der Micha treibt sich ständig, 23 Stunden treibt er sich auf irgendwelche Pornoseiten rum und dann will er zu uns in die Sendung. Ja, aber ihm gehören die Seiten wahrscheinlich. Und dann kommt er nicht rein. Da kommt er nicht rein, weil er zu schmutzig ist, ja? Dirty Deeds. Dirty. Geil, Dirty Deeds, yeah. Geil. Jetzt kommt was. Count, über was wir gesprochen haben, aber ich liebe ja klinischen Power Metal manchmal auch. Ich muss echt gestehen, ich gebe dir recht, viele Bands klingen viel zu ähnlich und viel zu konstruiert, aber ich liebe Power Metal manchmal auch dafür, wenn die Songs dazu geil muss sind. ich weiß dazu nicht, muss ich wissen, ob was du es verstehst, was kommt. ich meine. Ja, natürlich. Ich glaube, Power Metal muss wichtig sein. Ich habe mich noch nicht richtig mit der Band beschäftigt, aber ich glaube, ich mag sie. Ich glaube, ich finde sie doch gut. Dazu muss ich jetzt erstmal wissen, was genau jetzt kommt. Mach mal eine Ankündigung, dann kann ich auch noch ein paar Worte dazu sagen vielleicht. Beast in Black. Beast in Black ist nicht so mein Fall, garantiert. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ein paar Songs gehört und ich glaube, ich finde die doch gut. Jetzt aber gibt es keine Ausreden mehr, Endlich, weil du hast diesen Song gewünscht. Ja, genau. Ja, ich habe es jetzt rausgehauen. Ja, genau. Let's go. Let's go. Und danach reden wir drüber. Nightmare, shrouded
Hey! Ja. Guck mal, er hat die Gitarre in der Hand. Er macht die Final Touches Willst du on uns the gleich- third album. willst du uns ein Ständchen? Mhm. Nicht? Du schreibst ja. Musik. Also wenn Micha was macht, dann macht das Ja, ja. intensiv. Und ihr seht schon, das ist kein Geprose, sondern er schreibt wirklich Musik. Bin Er wirklich lebt dran. auch- Also, Er lebt für Geil. den Moment. Er lebt für den Moment. Micha macht wirklich. Micha ist ein Macher. Ich Das hoffe, ist so. ich hoffe, wir haben dich ein bisschen inspiriert zum geilen Rock'n'Roll-Song. nee. Und das liebe ich auch Kleiner nicht. Er sagt einfach, was Ähm, Sache ist. Übrigens Also habe das ich ist diesen gleiche Black Wort, mit. Mozart wie ich. Es war schön, dass er da war, aber leider haben wir keinen Platz für den Micha. Wir haben viel Neues dazugelernt. Dankeschön. Ja. Das gleiche Micha, Mozart du wie ich. siehst total erholt aus. Hast du dir einen von der Palme gewedelt oder was ist da los? Ey? Mixi, Mann! Im Gegensatz zu euch habe ich halt 7 Stunden mit Bobbys beim Umzug geholfen. Ach du Scheiße. War das heute, oder? Oh. Ja. Scheiße. Boah. Sag mal Hallo, Micha, zu Mariola. Die grüßt sich so nett. Guck mal. Ja. Hallo Mariola. Ich sag's wie Micha. Hallo Mariola. Dankeschön für dich, dass es dich Mariola gibt. hat schon Hallo gesagt im Chat. Dass die ganze Aha, Zeit schon, dabei okay, war. okay. Sie hat Okay. sie hat den Chat geleitet. Ja, das war. Ey, ohne Witz, also es war sensationell. Also ich habe da Zahlen drauf gehabt, sowas habe ich noch nie gesehen. Weißt du, 256 Kommentare in der Alter. Wie soll ich denn da? Da komm ich gar nicht hinterher. Ja, aber die Das ist waren krass, wie die- leider nicht wegen euch da. Ja, klar. Aber Ja, aber das spielt ja keine Rolle, weil spielt ja es keine ist Rolle. ja, man kann sich ja doch für sowas andere von freuen, das scheißegal. tun wir ja nicht, genau. weißt du, du musst Weil- es so sehen, Micha, weil ich bin mit mir selber total. Also wenn ich in den Spiegel schaue, finde ich mich geil und ich bin mit mir selber zufrieden. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche keine Huldigung von außen oder so. Das war jetzt alles mal gar nicht mehr. Das war geil, Jetzt hat gell? er, jetzt hat er, jetzt hat Was er auf sag ich? Antwort gewartet. Genau. Kleine Ja, das ist Werbepause. Sieht wirklich toll aus. Übrigens, ja. Kleine Werbepause. Das ist die letzte Vinyl, die wir haben. Die letzte, was heißt letzte? Also Das ist die letzte Vinyl. die Pressung, die Erstpressung. Es gibt keine Zweitpressung. Das ist eine limitierte Auflage. Oh, krass. Geil, dass ich eine habe. Du weißt, es ist ja limitiert, sagt der Micha immer. Von wie viel Stück? 300. 5. Okay. Gab's eine goldene Platte? Der Micha hat es mega clever gemacht. Er hat immer gesagt, er hat 5 Stück. Hat aber eigentlich 5000 machen lassen und hat immer gesagt, das sind die letzten 5. Ja. Business people, yeah. Geil. Geil. Ja. Ja, es ist also. Hammer. Einfach, wir sind immer noch geflasht von dem sehr persönlichen Talk und ja. Jemand, der ihn nicht kennt, der könnte jetzt wirklich denken, es ist ein Poser, der eine Community um sich geschart hat. Und eben das eben ist nicht. es nicht, sondern er ist Genau. echt. Und das ist das Geile. Eigentlich finde ich das fast geiler. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass er das mit Mexiko hat mich voll umgehauen. Ja. Dass seine Mutter aus Mexiko kommt und weißt du, dass er da quasi jetzt ist ja bei uns gelandet, so in Europa. Weißt du, wie ein weiter Weg das eigentlich ist. Das ist krass. Das ist eine halbe Weltreise. Ja. La cucaracha, la cucaracha. Hallo Julia. Lalalala. Ist sehr entspannt, euch zuzuhören. Macht ja einen Podcast. Ich denke, du meinst etwas ohne Video. Ja, weil viele YouTuber, Zum Einschlafen. viele YouTuber sind ja auch bei Spotify. Also es gibt ja Ach so, das ja, ist deshalb genau. wegen bei Star Wars, viele, die auf YouTube zu sehen sind, die sind auch nur zu hören, zum Beispiel auf Spotify, oder es gibt auch Metal-Podcasts, die du dann nur hören kannst, aber es wäre bei uns ein bisschen schlecht, wenn wir die Videos spielen, da würde ja immer
die Musik dürfen wir ja in einem Podcast darf man ja nicht spielen. Da würde dann immer eine Pause sein. Von daher, uns gibt's Bring me nicht more als light Podcast. swords. Bring me more light swords. Jeden Samstag um 19 Uhr. Aber wie wir jetzt gerade beschlossen haben, Dankeschön. am Samstag, Am 16.12. 16.12. wird man wahrscheinlich Weinheim. keine Sendung machen. Da sind wir Habt wahrscheinlich in ihr- Weinheim. Habt ihr eigentlich schon mal Gedanken gemacht über diesen geilen Namen? Weinheim. Ja. Da steckt Alkohol drin. Ja, da steckt auf jeden Ja. Fall. Wir kommen heim Das ist zum Wein. fast so ein schönes, das ist fast so ein schönes Wort wie Biergarten. Oder Oh, Darmstadt. Julia, schau mal, schau mal. Danke, Julia. Wir sind froh, dass du dabei bist. Sehr schön. Wir können auch, Ja, wie viel fanden wir auch sind, das noch blöd. nicht. Fanden Ja, wir auch total. blöd. Obwohl Total. Sommerpause, Festival, ich war ja auf 2. Ja, ist Sommerpause blöd. war Depri, War ja. blöd. Da sehen wir Aber uns das soll ja auch live. voll sein. Ach, übrigens, Apersaw jetzt so ist viel nächste grad- Woche. Ja, nächste Woche sind wir beim Apersaw in Eigelb City. Also Übrigens, alle, die noch, ja, spontan sein wollen. Ich schreibe es jetzt gerade mal kurz rein. Ja, erzähl alle, weiter. Erzähl die weiter, spontan sein wollen, der da, so rum, der ist übrigens noch Single. Also der könnte, Keine Zeit ihr seid ja alle drei, Music Singles, was my glaube ich jetzt first momentan. love. Ihr seid ja quasi, Und das ist ja ich quasi hab mein, zum Single nächsten Samstag. ihr könnt mir Dotternhausen, Eigelb City, ihr seid ja quasi mein Ex. Also, seid ihr spontan? Das seid ihr ja quasi Kommt mein ihr nach Ex-City. Dotternhausen? Egg, also Egg von Ei. Egg City, ja, genau. Wir sind quasi Single Egg City. Also Egg Eier City. suchen. Ist ja Eier suchen, ist ja wann anders. Eigentlich die falsche Zeit, oder? Wie geil. Nicht Von mal daher- anders, ja. Von daher, da Ich hau ist mich leider nichts zu machen, Leute, aber ihr könnt trotzdem kommen. Ich hau seid mich weg. Egg spontan. City ist geil. Kommt nach Egg City. Ja. Nach Also, Exili. Andrews hat Zeit. Graf auch. Wollen wir noch mal kurz den Trailer zeigen, den der Micha gemacht hat? Danke nochmal, Vom Micha, Apersaw. für all deinen Einsatz für uns. Genau, Vom vom Apersaw? Apersaw. Warte Ja, mal kurz, dann vielleicht, muss ich runterziehen. vielleicht fühlt sich doch noch mal jemand angesprochen, der davon in die Bin schon auf der Suche. Ja, hab ihn. Muss Hau ich schnell rein. runterziehen. Muss Das ich geht schnell ja auch nicht runterziehen. Ist ja Nee, kein der geht, Dream der- Theater Song. Ist ja kein, ist ja, Ja, eben. ist ja, ja. Jetzt, Also, nächste Woche Apersaw, Felix, Micha, Andresch, meine Wenigkeit, lauter geile Alle Leute. Ab Kommt 11 Uhr vorbei. morgens. Wir trinken mit euch, wir feiern mit euch, wir reden mit euch. Der Andresch kann vielleicht sogar sein kleines Lichtrad auspacken zu später Stunde. Spiel den Trailer jetzt sofort. Yes. Conquer Galaxy, geil. Cool. Also wenn ihr die Galaxie erobern wollt, dann müsst ihr schon einiges tun, aber ihr könnt ja erstmal nach Eigelbhausen kommen, okay? Das ist ja mal ein Anfang. Und zwar geht es tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in dem Trailer gerade drin gestanden ist. Mhm. Obacht, es geht um 12 Uhr schon los. Ja. Genau, Einlass ist das- 11 Uhr. glaub Wissen wir? ich, ne? Genau. Deswegen kommen wir fahren am Freitag schon hin, weil wenn ich morgens erst hinfahren müsste, werde ich ganz schön früh aufstehen.
Geiler Trailer, danke Michael Mick. Ja, Julia, musste vorbeikommen. Genau, nächste Woche ist schon was. Ja, genau. So geht es bei uns. Da Dort- geht's Schlag dort- auf Schlag, ne? Schlag auf Für Schlag. Dezember, Das geht für Dezember haben Ei- wir auch schon ein Date, obwohl wir da Ei eigentlich auf eine Show Ei. machen wollten, aber Eck auf Eck. Eck. Ein richtiger ja, auch nicht Eye-Catcher. schlecht. Ein Ja, richtiger ja. Eyecatcher. Der ist auch geil. Eye-Catcher. Ja, auch Der sehr ist auch geil, sehr gut. geil. Wow, Der ist hier auch cool. gibt's Ein richtiger Eyecatcher. Ein Eiaufhänger. Oh, Wie geil. Mariola, wir sind bei dir natürlich, Mariola, logisch. Also, Ja, das muss ja auch toi, toi, passen, toi. natürlich. toi, 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 Daumen Das ist gedrückt. kein Thema. Ja, Vom- Eigelb ist schon mal ansprechend. Also, man muss dazu wissen, du musst dazu wissen, wir sind alle Veganer, von daher, wenn wir Eigelb-Witze machen, dann ist das nicht. so. Ah ja, genau. Mit dem Count kannst du dich dann über Eigelb. Aber du kannst dir ja noch ein bisschen Mühe geben, Felix. Aber es gibt ja auch Eiersatz. Ja, es gibt Eiersatz, genau. Ich habe jetzt einen geilen Song. Die Band ist mir gänzlich unbekannt gewesen. Curse of Fate. Sagt es euch was? Curse of Fate. Aber irgendwie hat mich dieser Song inspiriert für die Sendung. Und das geht ja, deswegen hauen wir jetzt einfach mal rein, weil ich finde, jetzt Zeit für Musik. Ja. Es ist Für mich hat Mitternachtszeit. Ja, mich hat sie so gelangweilt When aus. the dann clock dachte ich, strikes midnight. Das ist aber genau der richtige Zeitpunkt. Ja, Weil, genau. weil nämlich Andras, mein Name kommt ja auch aus Transsilvanien, wo mein Vater geboren wurde. Ungarn, Andras ist Andreas. Und jetzt ist Mitternachtszeit. Das ist für mich eigentlich die Zeit, um ins Grab zu steigen. Von daher, Dann passt es perfekt. da würde Also mich viel jetzt Spaß damit. ausklinken mit dem Song. Leute, das geht Ich bin jetzt zwar gespannt, was ihr relativ sagt. schnell, aber Tschüssi. Das geht ganz einfach, Englisch. Hm? We're trapped in the blind side.
Zu früh aus. Für die, Das Song war für zu die, früh aus. ja, für die Mariola, Curse of Fate heißt die Band und der Song war Blindside. Curse of Fate. War ein cooler Song irgendwie. Hat irgendwie was Besonderes gehabt, finde ich. Schöner Auf jeden Geschmackssache. Fall nicht schlecht, ja. Ah, guck Force of mal. Fate. Genau mein Ding, Genau. genau mein Ding. So leicht melancholisch, da kann ich nicht Ja, gehen. Mir also, gefällt es. weißt du, Ah, hab ich herrlich. gedacht, der passt so heute zur Stimmung. Ja, genau das war der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe. Ja, also, Michael, schreibst du gerade Musik, oder? Du hast vorher, ich habe gesehen, du hast drittes Album, Black and Damned. Mhm. Bist gerade am, geil, mega. Also ich habe. Lass mal was laufen. Soll ich? Ja, ein Riff oder irgendwas hast du bestimmt schon. Ja, für spiel uns. mal live, Das live laufen. spiel mal live in der Sendung, komm. Pass auf, Nur ein Riff. nach dem nächsten Song, ich suche eins raus, das ich Echt geil. ohne großes Oder du Riesen. Oder du spielst uns was vor. Weltpremiere, Leute. Ich würde jetzt ja gerne die nächsten 2 Songs überspringen. Und Du bist und auch eine Gedanken Weltpremiere sind machen, frei. weil das ja, es ist einfach für meinen Ziehsohn, weißt du? So ihr kennt es ja alle. Ihr kennt es ja alle. Also ich mache das. Machen, Das was ist aber ein du willst. kurzer, Das das ist aber ein ist kurzer deine Song. Show. Das ist ein kurzer Song, Micha. Du musst also dann quasi gleich parat Erst sein, noch? nach 2,5 Minuten oder so. Also, hier kommt für alle, die das nicht kennen, hier kommt das Side-Projekt von unserem Ruine gibt's ja. Voll schwierig Ja. da runter zu finden. Ne? Ken Wo- Fuck. Da. Ken Fuck. Cunt Fuck. Cunt Fuck. Der beste Cunt Name Fuck. der Welt. Ken Fuck. Ja, ich weiß. Voice of the Punk. Voice Also, of True Punk. let's go. Walking around the street, hand in hand with anger. Paul finally has become what it's wanted to destroy. Get off my back with your PC shit, cause if you don't, we're fighting. Call out to the rebels at heart, high time to raise your voice. Say this is the voice, the voice of true punk, and you better believe it, the voice of true punk, and real anarchy now. Look at all the people who want this scene at the heart. Spineless governmentalists and hipster PC scum. Obeying this government and believing all these TV cunts. Time to stand up and shout, bringing back the balls to punk. Say this is the voice of true punk, and you better believe it, the voice of true punk and real anarchy now. Now take a look at the cunts of all these nations. Right wing and left wing belong to the same old bird. Time for the real punks to fight their music back again. Don't apologize no more. High time to blink the third. Say this is the voice of true punk, and you better believe it. The voice of true punk and real anarchy now. The voice of true punk, and you better believe it. The voice of true punk and real anarchy now. The voice of true punk, and you better believe it. The voice of true punk and real anarchy now. The voice of true punk, and you better believe it. The voice of true punk, anarchy awake now.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Guck, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab ja diesen 80er Jahre Punk total inhaliert, 70er Jahre Punk. Und man muss diese Musik auch mögen. Aber was der Felix da rausgehauen hat, das klingt wie so ein 70er, 80er Jahre. Ich müsste mal überlegen, wir haben 2023. Das sollte nach Ja, 70s klingen. Das bedeutet melodisch, viel Hall auf der Stimme und dann. Ja. Das klingt wie 1979 von irgendeiner Oi-Punk-Band. Und Wahnsinn, also echt krass. You better believe it. Ja. Ja, krass. The Voice, krass, richtig geil. Ich mag den Sound. Ich bin auch ein 80s, 70s, 80s Kind, hallo, ich bin... Das Cover-Artwork, das war ein richtig interessantes Projekt. Das habe ich nämlich selber gemacht. Ich habe Meterware an Leder bestellt, gelbes Leder, ja. Und habe dann auch die Zutaten selber gekauft. Also die Banane, die ihr da gesehen habt, das Totenkopfglas gefüllt mit Honig, ja. Die Schlagsahne, die dann da runterläuft, dieser Geil. Lecker. Geil. Also kurz gesagt, du hast den ganzen Morgen mit deiner Banane gespielt. Ja. So ein Projektname kommt auch nicht von ungefähr, wie der Helge sagt. Ja. So eine Komposition macht sich nicht über Tag. Ja. Ja gut, das ist das, was ich gemeint habe und so weiter. I also love to break the rules, the fucking rules. Ja. Mhm. Micha. Ich mag es, Leute anzupissen. Micha, wir sind gespannt. Okay, jetzt kommt... Yeah. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ha? Ich hab ein neues Riff geschrieben. Wow, das haben wir ja noch nie gehört. Fantastisch. Das wird nett. Das ist bereits ein Hit seit 1983. Ja. Geil. Also kannst du irgendwie, bist du überhaupt so weit, dass du sagst, du kannst uns was vorspielen vom neuen Album oder ist ja alles Ja, nur er ist Rohfassung soweit, wahrscheinlich, er ist nur ein Klick entfernt, wie du sehen kannst. Er guckt ja schon. Ja. Wir haben dich quasi genötigt, aber du hättest ja jederzeit Nein sagen können, aber tust du ja. Ja, genau. Ich hätte Vielen ein bisschen Dank mehr dafür. gebraucht ich hätte ein bisschen mehr gebraucht wie die 2,5 Minuten, weißt Das Also, war schon auch knapp. Das war fies von mir, das war knapp, das war Niki Lauda-Style. Ja. Ich wollte. Aber ich kann euch ja natürlich nur ein bisschen reinhören lassen. Ja, natürlich. Das sind ja noch meine Demos, ja. Also noch ohne Bobbys Gesang. Und noch ohne echte Schlagzeug, also sondern programmiertes Schlagzeug von mir. Das ist jetzt nicht repräsentativ, ja. Aber ich kann euch natürlich irgendwie mal was zeigen, in welche Richtung es eventuell Ja, geht. natürlich. Das wäre interessant, ja. Und Also für alle, die die letzten 2 Black and Damned Alben abgefeiert haben, jetzt kommt unser... Aber meine Arbeitstitel kann ich jetzt nicht zuordnen, weil meine Arbeitstitel heißen 3.8.7.4. Dann machst du einfach 0815. Mach doch 258. Mach doch 0815. 0815 habe ich auch, pass auf. Heute dauert immer 4 Takte Vorlauf. Das ist unser schnellster Song. Wird unser schnellster Song. Also, ever, oder? Wie ist das gemeint? Ever. Oh, krass. Der hat eine BPM-Zahl von 74. Ja, kommt denn da der Bobbys mit? Da bin ich mal gespannt.
So, das reicht. Oh, Groove Aber es Jazz. klingt geil. Das klingt geil wie immer. Ja, klar klingt's geil. Fast so. Das war jetzt noch nicht der schnelle Beat, ne? Das war der schöne Aufbau. Das kommt dann. Ich sag mal, hab gedacht, du hast schon mal Musik gemacht. Ja, ein bisschen. 74 BPM, das ist ungefähr so, wie unser Herz schlägt. Ja, klar. Also, Das war ironisch Nichts gemeint. mit schnell. Aber ich suche nachher den Schnellen raus beim nächsten Song. Okay. Ich spiele jetzt eine Band, die mir sehr am Herzen liegt. Die sind ganz, ganz, ganz jung. Da habe ich schon mal 2 Songs gespielt. Und jetzt kommt quasi ihre 3. Single. Und egal, wie man zur Musik steht, was für man zur Musik hört, aber in der heutigen Zeit noch so auszusehen, ist schon mal, muss ich sagen, geil. Die bringen auch dieses 80er-Feeling zurück. Es ist einfach nur schön zu sehen, dass es solche Bands noch gibt. Und zwar spreche ich von Lost Hearts. Habe ich schon mal laufen lassen. Night to Remember, vielleicht erinnert ihr euch. Und die haben jetzt was Neues gemacht. Maybe I Want You. Let's go. Viel Spaß damit. Gute Nacht. But you know you can never win. You wanna taste the danger, baby, better lock your door, lock your door. Maybe if you were crazy, girl, or a little bro like your mother. Maybe if you got my name tattooed, or be my prima donna lover. Maybe I'm young, maybe I'm dumb, maybe I'm wrong, but maybe I'd want you. Maybe I want you. Maybe I want you. I was down for a little while till you showed your true colors and I figured you out. And I was sad for a little while. Sometimes I still miss hearing you fuck around. You keep trying to get me back, but I won't go. No, I'm on the right track. But then you get on top of me. I better run away, run away. Yeah. Weißt du? Fand ich jetzt geil. Fand ich jetzt geil. Ja.
Weißt du, was schon? 2023, weißt du? Und diese Attitude, wo die haben, geil. Die bringen das richtig echt rüber. Ja? Also zwischen den ganzen 100.000 What the fuck Poser-Bands und so, würde ich sagen, die stechen jetzt raus. Ja. Und die haben bisher 3, von denen gibt es bisher 3 Alben, 3 Songs. Und die sind alle geil. Jeder einzelne Song hat eine eigene geile Dynamik. Und ich finde halt auch, weißt du, wie der Sänger kommt so total authentisch rüber. Der sieht einfach geil aus. Ja? Auch die Band insgesamt, wie die sich anziehen. Wir haben 2023, weißt du, wo du denkst, was ich da gesehen habe. Ja, richtig geil. Ja, also ich mag das total. Ich liebe den Sound von denen total. Ich freue mich auch, ich würde mich richtig freuen, wenn die ein Album rausbringen. Ich bin auch mega gespannt. Ich habe übrigens letzte Woche ja Wings of Steel laufen lassen. Leather and Lace. Der hat ja so ein bisschen diesen Drive von Black Velvet gehabt, von dieser 80er-Song. Das Album habe ich mir gekauft in Amerika. Das kam heute an. Da bin ich mega gespannt, wie die anderen Songs sind. Also der hat mich so. Und witzigerweise sind es 2, also der Sänger und der Gitarrist, die studieren beide Musik und haben quasi diese Wings of Steel, diese Band gegründet. Ja? Und jetzt ist das erste Album. Bin ich auch mega gespannt. Voll oldschool. Micha, wie ist die Lage? Jetzt haben wir den Androsch rausgeworfen. Boah. Jetzt kannst du uns noch was reinbeamen. Hast du noch was zum Hören? Aha. Können wir noch was hören von deiner neuen Scheibe? Ja, komm. Ja, willkommen. Du müsst sagen, ob es zu leise oder zu laut ist. Ja, das so, das reicht. Was hier zu hören ist, ist sowieso nur eine Suppe. Kommt nichts rüber, oder? Ja, Das ist jetzt kommt eine Soundsuppe. Ja, das ist. Halt so. Ja, der Lautsprecher steht halt direkt hier nebendran, weißt du? Guck. Ja, das ist blöd. Und Egal, deswegen Micha, das ist trotzdem. Richtig. Das ist trotzdem mega, dass du überhaupt uns einen Einblick gegeben hast, ja. Bist du eigentlich jetzt gerade, du warst beim Bobbes beim Umzug, da warst du schon in Deutschland. Und ich habe das jetzt gar nicht so. Was frei? Du hast ja Bist du schon besoffen, Franky? Nein. Der Micha war, ich muss dazu sagen, der Micha war ja erst kürzlich in Italien. Oh. Und heute hat er dem Bobbes geholfen beim Umzug. Jetzt wollte ich fragen, wann er angekommen ist in Deutschland, weil da haben wir gar nicht geschrieben. Ja, ich war ja nur 3 Tage weg. Okay. Also ich war Okay. am Donnerstag wieder hier. Geil. Dann ein paar wichtige Business-Sachen gemacht am Donnerstag. Geil. Und Konntest ein bisschen zu dir finden in Italien. naja, zumindest habe ich 3 Kilo zugelegt in 3 Tagen. Also, Geil. Ja, gutes Essen, guter Wein. Passt doch. Hauptsache dir Absolut. ging's gut. Hauptsache Ja. dir ging's gut, ja. Ja, Absolut. mega schön. Mega schön. ja. Aber jetzt muss ich halt üben, gell, weil nächste Jetzt muss Woche nächste Woche auf dem nächste Woche Auftritt Upper Saw. Black and Damned auf dem Upper Saw. Mhm. Bin ich gespannt, ja. Du wolltest ja eigentlich 10 Kilo abnehmen, gell? Ja, habe ich ja. Also 3-4 Tage nichts essen, Hauptsache auf der Bühne dann geil aussehen. Genau. Scheiße. Ich habe mir jetzt auch so wie der Julia so ein Netzhemd bestellt, vorher gleich auf Amazon. Wie scheiße, ey. Genau genommen so ein Ganzkörpernetz an. So ein Ganzkörpernetz. Da kommt dann bestimmt Greenpeace und zieht dich zurück ins Meer. Hey.
Scheiße. Aber ich werde mich auf jeden Fall eine kleine Umfrage hier starten. Soll ich mich für nächste Woche für die Show rasieren oder soll ich als alter Mann kommen? Rasieren steht jedem gut. Ich weiß nicht, was die Bartmode momentan soll, seit circa 5 Jahren. Ich habe selber keine Hallo? Mein Bart sieht geil aus. Nee. Hallo? Ohne Sarge auch besser. Echt? Findest du? Ja, zur Rock- und Metal-Haus-Zeit, da sah ich jünger aus, ja. Bart macht jeden alt. Es ist einfach so. Bis jetzt mochte ich dich eigentlich, Felix, gell? So, jetzt können wir weiterreden. Blöder Wichser! Okay. Immer diese Diskussion. Aber guck mal. Es ist so eine. Ich glaube, das wird mein Thema. Das Thema habe ich ja schon bestimmt 10 Jahre. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt hole ich mal ganz weit aus. Ihr müsst euch vorstellen, ich war 20 Jahre verheiratet mit einer Frau, 3 Kinder und die hat mich mit meinem Freund damals betrogen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann fliegst du ja raus aus diesem System, aus diesem Film und dann stehst du alleine da. Und dann musst du dir überlegen, da hast du ja auch Freunde, die auch Kinder haben, auch Familie haben und dieses ganze. Und dann fliegst du da raus aus dem System und bist wieder alleine. Und dann musst du wieder neue Kontakte knüpfen, das heißt, du musst auch wieder weggehen. Oder du versauerst zu Hause. Ja? Und dann bin ich in diesem Alter, da war ich also vor 2007, das heißt, das sind jetzt 16 Jahre, mit 41, ja, mit 41 gehst du dann raus in irgendwelche Kneipen, Diskos und bist dann immer der alte Sack. Was die Menschen aus dir machen, weißt du, oder machen wollen, dann bist du der Opa mit 41. Ja, was Freunde zu mir gesagt haben, wo ich dachte, das sind Freunde, die sagen dann Opa zu dir, wo du dann denkst, was bist du für ein Arschloch, ey? Weißt du, ich bin doch einfach nur der Franky, aber ich habe eine andere Zahl als du. Ja. Ich bin einfach nur älter als du und ich habe halt das Pech oder das Glück, früher geboren zu sein. Was die Menschen sich anmaßen in dem Moment, ja. Und jeder Mensch ist früher oder später geboren und jeder von uns, und ich glaube, viele kapieren das gar nicht, dass jeder, auch wenn der jetzt einen auf super cool macht und mit seinen 22 Jahren, der wird auch irgendwann mal alt sein. Aber ich glaube, die checken das gar nicht. Die checken das nicht, dass es weißt du, dass es alles zusammenhängt, dass ein älterer Mensch genauso jung war wie er damals. Das checken die, glaube ich, gar nicht. Also viele checken das nicht, habe ich das Gefühl. Da muss man einfach. Nicht, nee. Ja, du checkst das erst viel später, wenn dir dann vielleicht selber was passiert oder es muss ja immer irgendwie, jeder braucht ja irgendwie immer mit der Keule eins drüber, damit er nachdenkt, ja. Wenn es nur so wäre heutzutage, ja. Und was die Menschen sich rausnehmen, das finde ich so schrecklich. Echt schrecklich, weil jeder Mensch war mal jung. Und deswegen muss man auch jeden Mensch so nehmen, wie er ist und versuchen, ihn zu verstehen. Also, diesen Gang vom Jungsein zum Altwerden muss jeder gehen. Und das wird jeder wird es merken. Vielleicht denkt irgendwann mal irgendjemand an meine Worte, wo er in den Spiegel schaut und sagt, Scheiße, wie siehst du heute aus? Wie schnell sind 20, 30 Jahre vorbei? So schnell kannst du gar nicht schauen. Ja? Überleg mal, Felix. Überleg mal, wir kennen uns jetzt über 10 Jahre. Wie schnell sind diese 10 Jahre verflogen? Wie nix. Ich bin jetzt schon wieder mit der Tanja seit 8 Jahren zusammen. Muss ich mal vorstellen. Ja. Also weißt du, das ist brutal, wie diese Zeit, wie das verfliegt. Ja. Ja.
Also ich weiß nicht, was die Menschen da denken, keiner von uns ist unsterblich. Ja? Nein. Man muss es so sagen. Du kannst einfach nur, manchmal sehe ich Menschen, die haben keine Beine, keine Arme, oder da denke ich immer, Muss froh sein. halt einfach die Fresse und genießt sein Leben. Der hat keine Arme, der weiß nicht mal, wie er sich sein eigenes Essen in den Mund schieben kann. Überleg mal. Weißt du, du denkst, wir jammern, wenn wir alt werden oder wenn unser Handy kaputt geht oder das Auto kaputt geht oder was weiß ich für ein Scheiß. Der hat nicht mal Arme, um sich selber sein Essen zu geben, ja? Oder geschweige denn aufs Klo zu gehen. Mega krass. Also, da müssen die Menschen wirklich noch viel lernen. Also, oder die haben alle irgendwie voll abgedreht. Ja? Die sind voll im Arsch. Ich glaube da nicht dran, dass die Menschen noch mal was lernen, ehrlich gesagt. Nee, die wollen's auch. Die checken es einfach nicht. Ich war heute 5 Minuten einkaufen. Mhm. Ja, ich habe nur zwei Sachen gebraucht. Mhm. Und vom Auto rein, Kasse und wieder raus, habe ich 4 Arschlöcher gekauft. Viel zu viel. Also in 5 Minuten habe ich in der kurzen Zeit eine Situation gehabt, wo die Leute sich scheiße verhalten haben. Das ist unglaublich. Ja. Und ich glaube tatsächlich nicht mehr, dass die Menschheit eine Chance hat. Ganz ehrlich nicht mehr. Witzigerweise habe ich jetzt einen Song rausgesucht, den habe ich schon mal gespielt, aber dieser Titel alleine finde ich krass, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, egal wie scheiße das er war. Vielleicht lernt er was daraus. Genießt diesen Song, er ist von mir für euch. Und denkt drüber nach, denkt über meine Worte nach. Seid menschlich. Denkt dran, jeder von uns war mal jung. Und es wird jedem von euch nicht anders gehen. Der jetzt jung ist, wird alt werden. Ja? Also das wird so sein. Und irgendwann denkt ihr dran. On my heart and pull the stitches tight. I close my eyes and hope I'll find a little peace of mind tonight. I'm moving through each night like a dream that I can't seem to dream at night. And if these walls could talk, they tell you I'm losing my mind. I wanna believe in love, but it always ends in pain. Will I ever be good enough, or will things remain the same? Tell me something will change. Who's gonna want this second-hand heart? The stitches are all uneven and the seams are falling apart. It's been battered and bruised, betrayed and used. Who's gonna want this second-hand heart? I'll lay my cards out for all to see and play my final hand. I don't know that I can win this fight, like I'm sinking in quicksand. I'm chasing demons every night, but they just end up chasing me. And there's no place to hide, I feel like I'm losing my mind. I wanna believe in
second-hand heart. The stitches are all uneven and it seems to falling apart. It's been battered and bruised, been betrayed and used. Who's gonna want this second-hand heart? Who's gonna want this second-hand heart? The stitches are all uneven and the seams are falling apart. It's been battered and bruised, been betrayed and used. Who's gonna want this second-hand heart? Who's gonna want this second-hand heart? The stitches are all uneven and the seams are falling apart. It's been battered and bruised, been betrayed and used. Felix, wir galoppieren zum Ende, okay? Wir galoppieren. Wir galoppieren zum... Jetzt kriege ich Bock. Ja, jetzt... Jetzt kriege ich Bock auf so Schnulzenzeug. Pass auf, es kommt was Geiles. Wir galoppieren zum... also, du musst jetzt noch 2 Songs durchhalten. Wir galoppieren zum Ende. Ja, alles gut. Viel Spaß, Leute, mit Girish and the Chronicles. Rock the Highway! Woo! Hold on tight. You're gonna ride.
Rock the Highway. Der hat einfach eine geile Voice, dieser indische Drecksack, Alter. Das Richtig musst du dir geil. vorstellen. Du musst dir das vorstellen, Felix. Die sind jetzt bei Frontiers Records. Ja. Das heißt, wir können die Null spielen. Und jetzt bin ich auf diesen alten Song gestoßen vom zweiten Album. Und da waren die Rechte. Altes Label, noch nichts überschrieben. Jetzt kommt quasi der ultimative Test für uns. Ich bin gespannt. Wenn der klappt, dann kommt der andere Song auch noch, okay? Ist das ein Deal? Nee, ich spiele jetzt den noch. Und weil ich kann jetzt nichts mehr hochladen. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Aber wenn der jetzt durchläuft, weil das Problem ist ja, zum Verständnis, dann müsste der Anders musste dann morgen quasi die Sendung, diesen Song rausschneiden und neu hochladen. Mhm. Aber da war bei den Rechten war nichts gestanden. Also der müsste eigentlich durchlaufen. Wenn es bei Blast war, dann müsste es eigentlich, die ursprünglichen Blast-Sachen sind Belief. Müsste eigentlich gehen. Ja, genau. Sind wir mal gespannt. Das ist genau. unser Rock and Metal House Song, ne? Das ist unser Rock and Metal House Song, Leute. Dieser Song hat so viel Power, Energie. Ach man, 1000 Partys, leck mich am Arsch. Das ist ein 1000. Das ist eigentlich ein geiler Name für den Song. Ein 1000 Party Song. Und wie sagt man das so? Ein 1000 Party Song. Ja, ein Evergreen. Sagen wir einfach ein Party Evergreen und so weiter. So, Leute, wir bedanken uns vorerst mal bei euch allen. Es war wunderbar. Jetzt kommt ein Song, der Frankie und mich extrem nah verbindet zu unserer Rock and Metal House Zeit. Das ist wirklich eine Stadionhymne. Jetzt wird's richtig easy sleazy. Hier sind Hardcore Superstar aus Schweden mit My Good Reputation. Here we go! Come on! You talk so much, you scream in my face. Don't know how to let it go.
So ein geiler Song. Hat er hat immer noch diesen, weißt du, so, Diesen diese Drive, Energie. ja. Ja. Und der ist tatsächlich durchgelaufen. Jetzt zumindest mal, ja. Killer. Den spiele ich jetzt jede Woche, hey. Den spiele ich jetzt jede Woche. Geil. Felix, danke, dass du da warst. Mega. Danke, dass du da warst. Es war wirklich, Ja. also ich muss ehrlich sagen, bin total geflasht vom Julian. Der ist Break the Rules. Das war geil. Break the fucking Rules. Ja. Mega. Danke an Das alle war von mir eine Zuschauer. absolute, richtig. Danke Ja. an die Zuschauer. Danke, dass ihr Ja. euch den Scheiß mit uns hier gegeben habt. Nee, Ja. Spaß beiseite. Vielen Dank an jeden Einzelnen für den Support. Ja. You know what it is. Mega. You know Mega. who you are. Das war auch bei mir heute eine absolute Spontanaktion. Ich war noch gespaltener Gefühle, dachte ich, ach, eigentlich bin ich heute im Chiller-Modus oder irgend sowas, aber wollte dann letztendlich doch online kommen und fand ich dann cool. Geil. War mega. Gell? Dankeschön. Danke an Perfekt. alle Zuschauer. Danke an dich, Felix. Danke an Andres. Danke an Micha. Wir danke sehen uns an Julian. Wir sehen nächste uns. Woche. Eh klar. Ja. Nächste Woche. Nächste Woche. Upper Saw Festival. Leute, Ja. vergesst es nicht. Wir sind beim Upper Saw live dabei in Bunt und in Farbe. In Eigelb Lasst City. euch gut. Lasst euch gut gehen in Eigelb City, genau. Jetzt kommt unser Rauschmeister-Song. Und wir haben, wenn der Song vorbei ist, haben wir 6 Stunden. Überleg mal. Das ist schon eine krasse Nummer. Geil. Ohne Scheiß. Also Geil. Rock'n'Roll, Leute. Danke für Bin ich alles. gespannt. Vielen Dank für Thank you. alles. Danke für alles. Wir sehen uns. Bye. Gutes Nächtle. Love me true. Stars and diamonds. Like stars and diamonds. Want to be like stars and diamonds. Like stars and diamonds. Want to be.
mit mega geilen Interviews und hammerstarken Musikvideos. Immer samstags 19 Uhr auf YouTube in der Scream for Metal Show!